പൊന്നോണക്കതിരാടി മഴവില്ലിൻ തണൽ ചൂടി പതിവായി മണ്ണിൽ മിഴിയുണരുന്നേ മലനാടോ വാക്കതു കാക്കുന്നേ ചേമന്തിക്കളമിട്ടേ ഓണക്കളി ഉയരുന്നേ ചിരിയിൽ മുഴുകുമി വീടുണരുന്നേ ആമോദ പൊൻവരമേകി പൊന്നോണക്കസവിട്ടേ സ്വാതായിരമൊരുങ്ങുന്നേ പടിയാതെന്നും വാക്കതു പൊന്നാൻ എന്നമ്മ വരമായി മാറുന്നേ खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशा की किरणों बिखराए उमंग भी चलता है मन हर वेली गुनगुनाए हाय 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 ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी शहनाई शहनाई ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी शहनाई शहनाई साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी नशा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी शहनाई 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 शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई
सारी गुलाबी चुनरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे Good evening, esteemed dignitaries, distinguished speakers, respected residents, honored guests, and dear staff. I am Nia Thomas, and I will be your MC for your today's conference. Let us begin the conference with a silent prayer. On behalf of Blessed Retirement Living, it is my profound privilege to welcome you all to our in-house conference 2025 being held on the occasion of World Senior Citizens Day. The theme of today's conference, Together for Graceful Aging, Advancing Geriatric Care Through Collaboration, reflects the very philosophy that guides us at Bless. We believe that graceful aging is not simply about longevity. It is about living with dignity, independence, and holistic well-being. At Blessed Retirement Living, our vision is to create a compassionate community where elders are valued, celebrated, and empowered to enjoy a fulfilling life. Through innovative care practices, collaboration with experts, and a commitment to emotional, social, and spiritual well-being, we strive to set a model for healthcare in our society. Today's gathering is an opportunity to share knowledge, explore new perspectives, and strengthen our collective self to ensure that every senior citizen experiences not only care but also respect, meaning, and the joy in the journey of aging. To formally commence today's proceeding, I now invite Dr. Vijay Kumar, a respected medical professional and former medical superintendent of Alwa Taluk Hospital. Even after retirement, he continues his dedicated service to healthcare and currently heads the blood bank, dialysis center, and hemophilia clinic at Alwa Taluk Hospital, honored by the Indian Medical Association and the government for his lifelong contribution. He is also an active resident of Blessed Retirement Living. I now warmly invite Dr. Vijay Kumar to deliver the welcome address. Thank you, ma'am, for your kind words of introduction. Good afternoon, esteemed faculty, dear brothers and sisters, and the staff of this institution. We have assembled here today to observe and discuss a subject of utmost interest to all of us who belong to this group. I deem it a great privilege to extend welcome to all of you, especially the distinguished faculty, Reverend Father, and all the inmates of this Bless Retirement Home, who the faculty in the group, they have all dedicated their time specifically for helping the elderly apart from their regular duties in the medical profession. Elders Day is about collaboration. Elder Day collaboration
sharing insights, strengthening connections, and exploring innovative pathways to improve comprehensive care. Together, we have the wisdom, expertise, and vision to shape the future where aging is not only supported but celebrated. We have with us a galaxy of esteemed professionals to enlighten us on the different aspects of the subject. The keynote address will be delivered by the veteran neurologist, Dr. Matthew Abraham, based in Kochi. He did his graduation from BJ Medical College, Pune, and followed it up with MD in General Medicine and DM from Grant Medical College, Mumbai. He has more than 3 decades of exemplary service in the profession to his credit and has worked in Medical Trust Hospital and is currently the head of the Department of Neurology at Aster Medicity. On behalf of the blessed inmates and my personal behalf, I extend you, sir, a very warm welcome. The keynote address will be followed by panel discussions. Many of the panelists are my good friends during service. I leave it to the moderators to introduce the panelists at the time of panel discussion. May our get-together spark new ideas and lead us to a future where every older adult can age with grace, respect, and the highest quality of care which we are getting at Bless now. Thank you. Thank you, sir. It is now my privilege to introduce our keynote speaker, Dr. Matthew Abraham, Senior Consultant in Neurology at Aster Medicity. He holds advanced qualification in general medicine and neurology with specialized training in neuroradiology and electrophysiology. He brings vast expertise in dementia, Parkinson's disease, and neurological disorder. With great honor and respect, I now warmly invite Dr. Matthew Abraham to deliver the keynote address on aging gracefully. Thank you, Nia. Such a pleasure to be here. It's the first time that I'm coming to Bless Homes. I've heard so much about it, and I must tell you that coming here has exceeded even my wildest expectations. It's such a pleasure to see so many of you here, and I can recognize many friends, people who have been close to me for so many years, for decades in fact. Prabha and Gopa and Colonel Manavalan, I cannot recognize him here. I hope he's here, and Lalita. So there are many friends that I can recognize in the audience, and thank you for the opportunity to speak to you. Aging is a process that begins at the time of your birth. It is as though a death clock starts ticking the moment you are born and goes on relentlessly, irrevocably, towards the point of your death. And through this, we live through a lifetime where in the initial stages of our life, we have a baby being born and he grows. And the processes of scientific advancement or scientific growth exceed the scientific processes of degradation, as a result of which you grow physically and mentally till you reach 25 or 30. After that, the two processes sort of become equal to each other so that there is no physical growth that actually takes place. And over a period of time, while you gain in wisdom and you gain in knowledge and you gain in experience, a stage comes which is reflected in many of the people here as well as my own, where the catabolic processes or the breakdown processes of growth exceed those of the actual adding on to the metabolism, which is a process of slow degradation in terms of physical growth.
although mentally you may be just as alert as before. How this is all done is that this is what is known as programmed apoptosis. That is, it is a genetically determined process by which cell death takes place according to a certain program. And it is done so scientifically and so well that in spite of whatever phase of life you are in, you would find that you still retain most of the faculties that make you professionally and socially competent. It is only when something happens in an accelerated state, for example, the degeneration of the brain cells starts taking place at a much faster rate than the rest of the body, that you start losing your cognitive faculties and you end up in a state of dementia. That happens to only a small percentage of us as we grow older, and it reflects the age that we grow. Dementia is a process that is reflected most easily with age, so that if you live till the age of 60, there is a 5% chance that you will end up with a dementia. With every 5 years, there's another 5% added, so that if you have the good fortune or the misfortune to live till 80, there's a 1 in 5 chance, a 20% chance that you might end up with a cognitive decline. But that still leaves 80% of us who would have to live normally and still live cognitively intact, physically well, and still continue to the process of living when many of the things around us are slowly degenerating. And it is from this aspect that I need to talk to you, because I'm not going to talk to you about the health of elderly living. That's for a doctor. As a doctor, I can speak to you for hours on that subject, but that's not what we have come for. It is not about the financial planning that you need at this stage of your life, which I best leave to people who are more trained in that. What I wanted to really bring to your notice is how you handle this phase of your life from an emotional point of view. And this is one of the most important and difficult aspects, because we are not really prepared for this stage of life and all the good things that are there and all the not so good things that remain with us. For example, for many of us, our children are not with us, and the loss of that kind of support at this stage of life can be quite a problem. So what really determines your whole attitude to life is what is going to determine what your quality of life is going to be, especially at this stage of your life. There are many, many examples as to what can be done. For me, my own father was a great icon. I lost him 4 years ago at the age of 103. At 97, he was more active than all of us put together. And he always wanted to live till 110. And then he fell down and became bedridden. And in that bedridden state, on a catheter, for a fiercely independent man, it must have been deeply humiliating to be in that position. And yet he maintained his equanimity. And at 97, he said, 110 may be a little too much, 107 is okay. That was how positive he was. And the other example I have, of course, is of Winston Churchill. At the age of 90, he had a press conference, and a youngster in the press asked him, "So will we have the pleasure of meeting you on your 100th birthday?" And he looks this youngster up and down and he says, "Why not, young man? You look quite healthy." So the whole point is how you look at this process of aging and what you want to do with it. There are many aspects that we need to bring to your notice to be able to do it better, do it well, so that you actually add quality to this stage of your life. One of the most traumatic things that we people can go through is retirement. We are all very active professionals. We have led a very active life. And then in certain types of jobs, you suddenly reach an age when you have to step down. And from the next day onwards, you're not holding that position anymore. You don't command the same kind of respect, not the sort of awe that people would hold you in. Nobody salutes you anymore. Suddenly there is a financial issue where you're not earning as much as before. And all in all, unless you're really prepared for it, it will be a chance for a loss of self-esteem. And this is something that you must understand and remember. And one of the things that you must remember is just because you retire at 60
the way we are going to live, we'll probably live for another 20 or 30 years because the longevity of life has increased over the last 75 years of our independence. What are you going to do for the next 30 years of your life? Unless you plan it properly, you will find yourself with a lot of free time on your hands, and an idle mind is a devil's workshop. So you always tend, when I was a child, I used to think that the meaning of that phrase was that you would have evil thoughts or you would have obscene thoughts. But as you grow older, you realize that it is actually negative thinking that we're talking about. So how do you go about it to prevent that from happening? The way to do it is to keep working. Work in the way you are. It's easiest to continue doing what you are doing, because just because you reach the age of retirement, that does not mean that you have lost your faculties or you have lost your experience or you have lost your wisdom which you have gained over the years. That can still be channelized. You may not be as physically active, or you need not be as physically active as you were before when you were actively pursuing your career. You can slow down. But the better way to do it is to channelize your rest of your time into doing things that you always wanted to do, but never had a chance to do it because you were professionally so active. So you can develop new ideas, new hobbies, new interests, and suddenly if you use the right side of your brain, which has got more to do with that kind of activity, you will find that it can be an extremely fulfilling. And the way to prepare for this is to be cognitively as much endowed during the early phase of your career. And the more subjects that you're interested in, the more things that you get involved with, the more you will have a cushion to use in that stage of your life. The example I always think about is Nani Palkhiwala. He was our greatest constitutional lawyer, great income tax lawyer. But there was no other subject that this man did not know something about. There is a story that he was in Edinburgh for a business conference, and the local law society heard that he was in town, and they sent him an invitation saying that we would be honored if you address us. And he accepted the invitation. And he goes on, the British law minister drove from London to Edinburgh just to listen to this man. And he delivered a brilliant speech on why Britain should have a written constitution. There's tremendous applause at the end of that speech. And they all went up to him and asked him, "Can we have your manuscript, sir?" And he says, "No, I spoke extemporaneously." Later that evening, there was a meeting of the Scottish Literary Society. And somebody knew that this man was interested in literature. So they said, "Would you mind coming?" He says, "Sure." And just before the meeting was about to begin, he turns to his neighbor and says, "What is the subject of today's discussion?" And he says it is about the famous Scottish writer, philosopher, Thomas Carlyle. "Can I say a few words, please?" And he goes on to deliver a brilliant speech on this man's style of writing and everything, that as though he was a scholar in that subject. There was nothing that man. So you can enlarge your field of interest and use that as a cognitive cushion to utilize at this stage of your life. Get into a hobby, get into teaching, getting into writing, your old experiences, travel, music, anything that gives you an emotional high. And always remember to spend a certain time of the day earning something. And the earning is not really meant for the money that it brings. It is to give your work a sense of worth, because it is only in money terms or monetary terms that we can decide how much we are worth. It will command the respect of your spouse. It will give you a self-esteem and an independence that is incomparable. And you must remember that you are not doing this to make ends meet at this stage of life. This is chicken soup for the soul. So use this time to do something that you always wanted to do and make a difference. So think about retirement as just an extended way of utilizing your time here. And it does not matter at what time you start. Many of you would think that it is too late to do that. The way I say it is, today is the first day of the rest of your life. It may be one day, it may be 30 years. That is not for us to decide. Make every day count, and you will find
that retirement can be an enormously, enriching experience in spite of the limitations that we have. The company of friends is something that gives joy and quality to life. And if you have a large social circle, people who can interact well with each other, friends, you would find that they are a tremendous amount of support, especially at this stage of your life. And there are different ways that you can do that. You cultivate that friendship when you're young and continue with those friendships later. You can be part of professional bodies that you were always part of and continue to be active in those. You can have homes like this where friends get together. We have a small gated community of 9 people, 9 families in our house, in our place. They're very close friends and relatives. And we thought that we would have that as a retirement home because our children would not be with us. And therefore, we would be at great support to each other as we grow older. And it is probably the best thing that we have ever done. So you can use those things to build those friendships, nurture those friendships, and they will sustain you as you go on. Because if you can, it has been scientifically proved that one of the ways by which you can prevent dementia from coming in and Alzheimer's coming in is to have a large social circle who are genuine friends. If you have a pet, for example, it reduces the chance of dementia. And the reason for that is it helps you socially interact. You have unconditioned love from your pet, and it gives you a chance to exercise also, which adds to your quality of life. So when you think back, and if you have been able to cultivate that, friends, you will remember those friendships with great satisfaction and great emotional gratification. Somebody said it very beautifully. When I have fears as Keats had fears of the moment I would cease to be, I console myself with the vanished years, remembered laughter, remembered tears, the peace of the changing sea, and remembered friends who are dead and gone. How happy they were, I do not know, but happy am I who loved them so. So cultivate your friendships. It helps you tremendously. Children can be a joy and a heartbreak. I'm sure that we have all gone through our own problems with childhood, with our children. And there were many times we probably thought that whether it was all worth it. But then you think back and you remember that maybe we were even greater terrors when we were children and we survived. So maybe we did something right. Mark Twain put it very beautifully. He said that when he was a boy, he used to play hooky from school and go fishing. And he was fished out of the river in a limp and unpromising condition 9 times. So the whole village would be in a flap, except his mother. She would be as cool as cucumber. Later on, he said, I went back and asked her, how is it that the whole village was in such a flutter and you were so cool about it? And her reply was, people born to be hanged are safe in the water. So we have all remember instances of our childhood where we must have been terrors, and yet we must give that license or that liberty or that space to our children. Our tendency is always to get involved in everything that they do, interfere with what they want. As parents, we have tried to give them everything that we could possibly have, because that is what we live for. It's for our children that we live. We've given them an education. We've given them a platform which we probably never had. We have given them opportunities and advice which we probably never had. But after they reach that level, it is for them to take off. And it is not for us to keep interfering in their day-to-day affairs, because that would lead more to problems between them, because we cannot solve those problems for us. I believe our children and the next generation will have opportunities which we never had, but they will have problems which they would have to solve for themselves. And it is not for us as parents to be able to do that, because that would create more problems than you think. So give them that space, and when they ask you for help, that is when you go and give whatever advice you think, and never impose it on them, and don't insist that they should follow that advice, because they may not be able to do that. And it should not land you up in a situation which
frayed tempers, and so on and so forth. And when it is time for you to pass on your wealth and your estate, always write a will. And the will is not so much to be distributing your wealth. The most important thing is to prevent problems from occurring after you are gone. And the most important thing in writing a will is to remember that you should give your spouse power of attorney to use the money and the wealth in her lifetime. And the children should only have power over it only after her demise. This will ensure many things. It will ensure that your spouse is treated with the dignity that she deserves, that she always had in her lifetime. It will ensure that the children will always look after her to whatever extent, and there will not be unnecessary problems. And the most important thing is to retain her dignity, because that is the most important thing that you should ensure when it is time for you to go. So never forget writing a will. It is important. Today it is not necessary to go and register the will. All you need to write is just write a will. There should be 2 definite witnesses, and this is still accepted in the country. It will prevent a whole lot of problems. I have had a friend who is a great chartered accountant who said that he has been party to innumerable family disputes where the money has been handed over to the children. They are fighting between themselves, and the poor parents are literally having to go from house to house begging for succor and for support, which is not that you should do sometimes. When you think of what you need to do at this stage of life, what is going to determine your quality of life is 3 things. It's attitude, attitude, and attitude. Just sitting here puts us straight away in the top 5% of any population. So whether it is in terms of financial comforts, whether it is in terms of health access, whether it in terms of friends and support and the social respect that we command in society, all those things are already there. So what is it that we don't have? What is it that will not make you happy? So the most important thing is attitude. And what is the attitude that you need to have? The most important thing that happens in this stage of life is the fact that we tend to have what is known as anticipatory anxiety. The mind is a very funny organ. It does not respond according to size of a problem. It responds according to your perception of a problem. And that is highly subjective. So what is a very big problem for you may be a very silly problem for me, or vice versa. But nevertheless, for each one of us, it is very, very real, and it is very, very present. So we keep responding to it in a way that we see it. The other funny thing about the mind is that it never remembers a success, but never forgets a failure. And most of the time we are worrying, when we think about a negative way of looking at life, is that you're worrying about tomorrow. And you're worrying invariably in a negative way. There is a problem that you need to have to tackle tomorrow. You automatically assume that you are going to fail. And even before you have faced the problem today, you are reacting physically, emotionally, as though you have already failed. And that is what triggers the anxiety. So the important thing to remember is, take one day at a time. Yesterday is gone. You can only learn from yesterday. If you have done something well, try to do it better tomorrow. If you have done something well, try not to repeat it. Tomorrow is not guaranteed to you or to me. So don't bother about it. Today is the day, is your day. Do the best you can, and don't worry about the outcome. There's a great depth in the philosophy of the Mahabharata. The Gita is probably the greatest piece of psychotherapy that has ever been written. And what is beautiful about the Gita is not the religious aspect alone. That is given to a few people. The greatness of that philosophy is the fact that you can apply this to day-to-day life. When Arjuna was faced with his brothers on the battlefield, his dilemma was to fight or not to fight. If he fought, he would be killing his brothers. If he didn't fight, he would be dying himself. And that is when Lord Krishna comes and gives him the Bhagavad Gita.
What you do is your karma. The benefit or the outcome is not with you, and you do not have any control over it. So if you can separate what you are doing from what the outcome is, besides the religious aspect of it, what you really do is take away the anxiety. Because this is all about a negative outcome that might happen. And when you solve that problem successfully, which is what we do 99 times out of 100, that success doesn't register. And you're worrying about the next problem. And so you are in a state of constant crisis management. And when there is no crisis, you're worrying why there is no crisis. And you're not able to enjoy the things that you have. And then you will find that how you do that, you can get help from people, your family, your friends, your wife. But at the end of the day, the strength for overcoming has to come from within. And only when you have that strength can you do it successfully. Rudyard Kipling speaks about If, one of the greatest poems written in the English language. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will that says to them, hold on. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Your strength has to be from within. And when we really think about our present situation, you weigh all the pros and all the cons of your life. I ask people, what are your assets? And the first thing that they tell me is, I've got this much money in the bank and I've got this fixed deposit and so on. I said, that is the least part of your assets. Most of your assets are non-quantifiable. What is the worth of a very supportive spouse? What is the worth of a happy home life? What is the worth of a good children? Having good friends, the stature that you command. These are not quantifiable. And when you think about it like that, because you will be overwhelmed by the blessings that you have. Because without that, for every con, there will be 100 pros, something on your side. And sometimes when you look at it with an open mind, you will be overwhelmed by how many things that you need to be grateful for. Because without that kind of a proportion of plus and minus, we will not survive. There's a very beautiful hymn of thanksgiving, which Father Samuel would be familiar with. It is called Great is Thy Faithfulness. I have said this 100 times every day, but in certain times it touches you in a way that will make you weep. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy and love. Pardon for sin and a peace that endureth, and Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today, bright hope for the morrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, O Lord, unto me. You'll be overwhelmed by the blessings you have, because without those, we would not be surviving and not in this state. Prayer is a great source of inspiration, support, and help. Tennyson said that more things are wrought by prayer than the world dreams of. There's a modification of that more things are wrought by prayer than Tennyson ever dreamed of. So prayer is a source in the sense that it is basically, from a scientific point of view, it is an influence which you allow yourself to be open to. But remember that prayer and faith are not the same. Prayer is an influence, and it can be positive for you. If it is a great source of strength. If it is not a source of strength, or you're not open to it, you have a mind block. And while you go about your prayers mechanically, it will not touch you anywhere.
And when you think about the prayers that we learned in our childhood, sometimes you think that they were especially made for this phase of life. Henry Francis Light and his beautiful "Abide with me." Many of you would be familiar with that. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh abide with me. Swift to its close ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changest not, abide with me. But prayer can be in any which way you want. So whether you are Hindu or Muslim, Christian, Jew or Gentile, it just does not matter how you pray. Because prayer is an influence you are exposing and open to. And prayer need not be ritualistic. Prayer can be, your worship can be different. It can be in your work. It can be in helping somebody. It can be in gardening. It may be in reading. It may be in writing. It may be something that gives you an emotional high, which helps you to make everything that you do your worship. So when you look at it like that, you need not be mechanically praying. Whatever you do with the positive attitude and a way to change your life or somebody's will be prayer and worship for you. A sense of humor is a great asset, and if you can laugh at yourself, if you can laugh at the world, you will find that the quality of life that you have is a great, great blessing. Chrysostom Tirumeni is a great example of that. My neighbors were his cousins, and he used to drop in. And when I first got introduced to him, he said, Doctor, the neurologist, Adhe Tirumeni, practice തീരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഈ തലച്ചോറുള്ളവർ തീരെ കുറവാണല്ലോ. My mother-in-law was very sick at that time, and he tottered to her with his stick. There was nothing that was not wrong with him. Diabetes, hypertension, hemiplegia, Parkinson's, cancer, heart disease, you name it, he had everything. He was a walking, talking path museum. And he sat with her and he asked about her health. He says, you're going to see the doctor, you're taking your medicines, ഉറക്കം വരാറുണ്ടോ? ഉറക്കം വരാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. അതിനെന്നാ പ്രോബ്ലം? പള്ളിയിലോട്ട് വന്നാൽ മതി, നല്ല ഉറക്കം വരും. You know, the ability to defuse a situation makes those people lovable. So he was a leader who was loved, and there are very few people like that. And if you can learn to defuse situations with a sense of humor, if you can target that humor to yourself, where it becomes self-deprecatory humor, that is the ultimate. I had a friend, Sujit, you would know, who used to crack all his jokes, usually at my expense, but most of the time it was at his expense. And when I got to know him first, I used to wonder, why is this man talking and cracking jokes at his own expense? And then you realize over a period of time that to be able to do that, you have to have a phenomenal inner strength, where you don't need to worry about what somebody is telling. So if you can laugh at yourself, you can laugh at the world. Think about it, because that is a great thing that you do. And then we think about death. Death is something that we all have to think about. And this is not death of our own. We are talking about death of loved ones. It may be a beloved brother or sister. The passing of parents suddenly leaves you absolutely orphaned, because you do not have an umbrella who look after your interests. The loss of a spouse is the most devastating thing that you can ever go through, with the possible exception of the loss of a child or a grandchild. But when you look at it from that point of view, you would remember that death is part of the panorama of life. And if you are able to develop that strength to accept it for what it is, then you will understand it in its magnitude and its entirety. And it will not emotionally hurt you the way normally these things do. It's a very beautiful part of a hymn. Death, like an ever-flowing stream, bears all its sons away. They fly forgotten as a dream that fades with breaking day. Benjamin Franklin said it better. He said there are only two things that are permanent in life: death and income tax. So death is part of life. And then it comes to your own death.
because that is invariable, that is inevitable. And therefore we have to think about it, and it depends upon how you look at it, whether it is going to be in a positive way and as part of what you have done and lived. You reach a phase of your life where you can look back. You have fought or re-fought all your battles and re-won all your victories. You have excused yourself from all the mistakes that you have made. You have hopefully forgiven all your enemies. And you can still look back and think that I have done the best I can. Now it is my time, and it is okay. A dear friend of mine, Dr. Anand Kumar, who is the head of the department at Amrita, once said that one of his uncles called all his people aside, and then he just had them all together and just passed away gently. That's probably the best way that you can ever go. So never look upon death as a way that that is something that is terminal, because you need to leave something behind. And our attitude to it would make that kind of a difference to the way, and it would depend on how we have lived, where you would reach a stage where you look back and you say, no regrets. I've done the best I can. St. Paul talks about it as, I have reached my goal. I have this time for getting my crown. I'm reminded once more of Tennyson. This was towards the end of his life. He was going across in a ferry to the Isle of Wight, and this poem he was supposed to have written in 20 minutes. It's one of his most beautiful poems, and it was one which was written towards the end of his life, and by his own request and by common consent, it is always the last poem in any anthology of Tennyson's poems. It's called Crossing the Bar. Sunset and evening star, and one clear call for me, and may there be no mourning of the bar when I put out to sea. But such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam, and that which drew from out the boundless deep turns again home. Twilight and evening bell, and after that the dark. And may there be no sadness of farewell when I embark, for though from out our bourne of time and place the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. I leave you with an Irish blessing. May God send you a sunbeam to warm you, a moonbeam to charm you, a sheltering angel so nothing can harm you, laughter to cheer you, loving friends near you, and whenever you pray, heaven to hear you. May the autumn of your lives be filled with joy, peace, and an innate sense of happiness and achievement, and may you have roses in December. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening keynote address. Your insights on graceful aging have truly set the tone for today's discussion and will inspire all of us in our efforts to advance geriatric care with dignity and compassion. We now move on to our first panel discussion of the day. This session will focus on integrated geriatric care, medical, mental, and social well-being. It is my privilege to welcome our moderator for this session, Dr. Prabha Nair, a retired central government doctor who has served the Indian Army Medical Corps and the Atomic Energy Department, Hyderabad. Following her retirement, she has continued to serve communities through medical and social initiatives. Today, may I kindly invite Dr. Prabha to the stage. Now, I take a great pleasure in welcoming our esteemed panelists. Dr. Sunny P. Orathil, Medical Superintendent at Rajagiri Hospital with specialization in general medicine and pulmonology, and over he had prominent leadership roles, including State Secretary and President of Medical Officers Association and past President of IMA Cochin. He currently serves as Joint Secretary and Pension Scheme Secretary of IMA Kerala State. I invite Dr. Sunny to the stage. Dr. Jyotish R. Nair, Senior Diabetologist at Apollo Adlex Hospital.
with over widely respected for his diagnostic skill and patient-centered care. He has served in key roles as a Service Commission Officer in the Army Medical Corps and Senior Lecturer at Medical College, Kozhikode. Dr. Nair is also active in academic research with several publications and conference presentations to his credit. I welcome Dr. Jyotish to the stage. Dr. Anusri S., Associate Consultant in Geriatric Medicine at Aster Medicity, is dedicated to holistic and dignity and autonomy in elder adults. With advanced training in geriatrics, she focuses on enhancing quality of life and functional independence through comprehensive multidisciplinary care. I warmly invite Dr. Anusri. Dr. Jose Anthony is a distinguished academician and social work professional with over 3 decades of service in teaching and academic leadership. He served as the head of Department of Social Work at SSUS Kaladi for 16 years and continues as a professor there. Currently, he is the president of Association of School of Social Work in Kerala and has made significant contributions through leadership roles in higher education, research, and publication. I warmly invite Dr. Jose Anthony. With our panel now assembled, we look forward to a stimulating discussion on integrating medical, mental, and social aspects of geriatric care. Over to the moderator. Good evening, respected guests and colleagues, and good evening to all my friends here at Bless Homes and the management. It's a pleasure to welcome you to our first panel discussion of the day, focusing on integrated geriatric care, medical, mental, and social well-being. Geriatrics is a specialty is still in the infant stage in India. In the good old days, joint families took care of the aged, and one did not give it a second thought. However, with the younger generation seeking jobs outside and nuclear families having taken root, the aging population and the needs of the older adults become increasingly complex, as we all know. Health is not just an absence of illness for the elders. It's about maintaining medical stability, mental sharpness, and emotional resilience, and strong social connections, as so well put by our keynote addresser, Dr. Matthew Abraham. Health is not just the absence of illness. Our conference theme, Together for Graceful Aging, Advancing Geriatric Care through Collaboration, reminds us that no single discipline can address all these needs alone. An integrated approach combining medical treatment, mental health support, and social engagement is essential. Today we are joined by 4 distinguished panelists whose expertise covers these interconnected areas. They bring perspectives from clinical practice, mental health, community programs, and social work, offering us a comprehensive look at how we can truly integrate care for the elders. My first question, let us start with Dr. Sunny Orathel. I hope I pronounced your name correct. Yes. Consultant in the preventive health checks. Preventive health checks are often undervalued in elder care. From your perspective, doctor, could you please tell us in brief what specific health checks you would recommend for the elderly and how often should they be done? Thank you, ma'am. It's a very difficult question to answer because as age advances, the investigations vary. The first thing what we have to see is that whether this aged person is having some other comorbidity or whether he is already having some disease. If not, then we will have to go for the routine checks and all. Of course, at this age, we have to go for the simple tests like a routine blood examination.
it has got its own value. Why? Because even a low hemoglobin may be a pointer towards cancer diseases. And of course, ESR may be raised, and that may be the first indication to detect, or the first indication to see whether the patient is having multiple myeloma, which may not be addressed earlier. So routine blood examination is of paramount importance, even though that is the basic thing. Routine urine examination, again, first time that may be detected for sugar or albumin and all. Then renal function. As age advances, naturally, renal function may come down. He may not be aware of the thing that he is a person or a candidate for renal disease and all. Especially an old person with the prostate and all. He may have a renal problem, but which is not detected, or he is not aware of the thing. Just like that, liver functions. Fatty liver may be there, or even otherwise liver enzymes may be there. And because of raised liver enzymes, sometimes some gallbladder stones or some malignancy with related to liver or gallbladder may be there. So that may be detected with the liver function test. Again, thyroid function test. Thyroid, just now Madhyaparan sir mentioned about aging, dementia and all those things. Some treatable cause of dementias are there. TSH, thyroid function test may be, thyroid functions may be altered, and that may be detected for the first time. So it has got its own paramount importance. Again, lipid profile. Aged persons, they may be prone for cardiac disease and all. Even otherwise for cerebrovascular accidents, cholesterol has its own significance. Then most of the people nowadays, we are seeing that they are having a vitamin D deficiency. So that also has to be addressed. Again, serum electrolytes, sodium. A lot of the people after the age of 60, suddenly they become unconscious, or loss of consciousness, or altered consciousness, maybe because of hyponatremia. Calcium is of paramount importance. Calcium may be raised in certain conditions, certain malignancies, but calcium may be low in osteoporosis, osteopenia and all. So serum electrolytes is of importance. One thing that has to be specifically looked for male patients is prostatic specific antigen, PSA. PSA, if it is raised, that may be an indicator of a prostatic malignancy. So that has to be looked, and it's one of the treatable cause of a treatable condition in cancer. Then specific thing that has to be addressed in females is, one is mammogram. If not done, has to be done, no doubt about that. Then the other thing is gynecological examination for all females. And for all people after the age of 60, if not done, has to undergo colonoscopy and esophagoscopy. And if possible, and if facilities are available, bone mineral density also has to be looked. These are the things that has to be. The blood tests you were talking about, how often would you suggest it? That depends. If everything is normal, you need not go for a blood test every 6 months or so. If everything is normal, then we have to repeat it after 1 year or so. But if it is borderline, say for example, thyroid is borderline, sugar is borderline, naturally we have to test after 3 months. That depends on the primary value which is there. Thank you, Doctor. Dr. Anushri, Dr. Jyotish Nair, we are seeing that India is heading towards becoming a diabetic capital in the world. An aging population makes this scene more challenging. In short, what advice would you give to educate the healthcare workers, the general public, as well as the health professionals to face the challenge? Thank you, ma'am, for the question. In fact, as you have mentioned, the aging population creates lots of problems in this aspect, because even though it's rare to detect diabetes or these things later in part of life, in most of the Indians, what happens is that almost all these diseases start somewhere in their 40s and then they progress. So what we are seeing at 65 or 70 may be the result of 20 or 25 years of this illness down the lane. So that creates actually, maybe diabetes is one of the problems, hypertension, dyslipidemias, that is abnormal cholesterol profiles, hypothyroid, obesity, then as sir has mentioned, osteoporosis. So all this complicate the problem. So that's where we start actually, because detection of these illnesses has to be done earlier, and management has to be properly done so that they don't develop complications at 65. We want people to be, as we know, the life expectancy has increased.
So if a person is detected of diabetes or any of these illnesses at 40, he should live a healthy life till 75 or 80, or if more than that, till that age. So just not detection. We have to actively check, detect, manage them properly so they live a long life without complications. For that, actually, first is detection of this screening. So starting from 40, or if they have risk factors, maybe earlier also, we have to screen people to detect all these things. Obesity is a big problem that is coming up in India as well as the Western world starting from childhood. So those who are obese have all these problems adding up. Anyway, we have to start screening. So the message to the general public, not only just health workers or all who are actively involved, for all those who are, all those people, detect all these diseases as early as possible, then manage them properly. That is most important, not just detection. Because once you detect, take advice from your doctor, take the proper lifestyle modifications, follow the medicines properly, go for the routine checkups, and see that you are not developing complications. If you are developing complications, start treatments accordingly. And then at the end of maybe 25 or 30 years, still you are healthy and you don't have much problems. So all these things have to be done properly. And one more small advice is, we are in a scientific world and science is guiding us, technology is guiding us. Please don't follow any of those unscientific treatments, modalities or managements which you yourself cannot logically explain, or magic remedies. There are scientific treatments and please follow them so that you don't end up in a worse condition than where you start from. Thank you. Thank you, doctor. What I have seen is, people don't follow up very well. So that is one of the causes for deterioration of the diabetic conditions. Thank you so much. Now, my next question is to Dr. Anushree. She's a geriatrician. Doctor, would you say that with age there are certain physiological changes also taking place in the body? What makes geriatric medicine different from general medicine? And how does a geriatrician approach treatment, planning to address the unique physical, cognitive, and emotional needs of the elders? Okay, thank you for the question, ma'am. So for the first question, yes, there are a lot of physiological changes that that comes with aging, especially in cognition and in organ by if you're going, the lung elasticity changes, heart elasticity changes, and there is reduced mass, that is muscle mass, and even the cognitive reserve also decreases with aging. So there are definitely different physiological changes that happen. Second is that how do we approach? So when as a geriatrician is concerned, we have I would say three categorizations. So the first categorization will be like we have a preventive approach where definitely we'll be guiding the patient regarding what preventive strategies that they can take, especially lifestyle modifications. Then immunization, because most of the patients are not very aware of the immunizations that are, especially for pneumonia. And third will be the fall preventive strategies. How can they prevent further memory loss, things like so. Preventive strategies are there definitely. Then curative strategies. So curative strategies are basically which we give acute care and chronic care, where we deal with diabetes, hypertension, chronic illnesses, and multimorbidity, which is very important in geriatric aspect. And then there is something called as a planning aspect. So the planning aspect is something that not everybody follows. That is there is something called as a living will or the advance directive. So that is where we have to plan the further care of the patient. Like goals of care has to be defined. What do we expect from the patient in the further planning? So all these things are the main categorization of geriatric as a geriatrician. But this is not a one-man show. This is a holistic approach. So in order to do all these, we need a physiotherapist, we need a social worker, we need a psychologist, and we need a comprehensive approach to the patient, because it's not a patient, it's a person. So we have to comprehensively and holistically see him as a whole. So I think these are the major things that a geriatrician has to do.
Thank you, Doctor. That was quite conclusive. Dr. Jose Anthony, how does social isolation, both forced as well as a choice, lack of engagement, affect elders' overall health? And what community-based models have you seen work well to keep them socially connected and active? Thank you. Thank you, Bless, and as well as thank you, the moderator and the audience. It's quite meaningful question that how the social isolation as a forced experience as well as a choice of life. Really voluntarily people become insulated themselves from the social network. Because as Madhya Braham sir said, just do or be concerned about three things: attitude, attitude and attitude. And that is very important. And I would say this attitude may be defined in this way: attitude of hope, attitude of basically confidence and being connected. That is fundamentally the issue of isolation comes in. If I have a hope, I have lot more things to do. As woods are lovely, dark and deep, but miles and miles I have to travel, or dreams and dreams I have to fulfill. At any age, that is something which make us lead our life much more comfortable. So how we instill and maintain hope in our life? Death is one way hope, because we have to prepare ourselves. I'll come to that maybe if possible later. And second is confidence to face. The most difficult thing we experience to face is our death. That is, as he said, is the most certain thing in life and most uncertain thing in life. As we grow in age, we have a feeling that we are getting closer to our end of life. So how we confidently face that? So how the social network or the community make the elderly really feel hopeful and confident to face that situation. And the third thing, how you really become hopeful and how you really become confident. The process is being connected. Being connected with the beloved ones, being connected with the neighborhood, being connected with the general community, being connected with the entire social world. So how we do that? As Dr. Anushree was talking, geriatric care requires social workers, psychologists, physiotherapists, and good human beings around them to be connected. And in the modern world, I believe being connected is not necessarily physical, because we have a number of technological devices where you feel connected. It's not necessarily that you are being connected with the proximities alone, but you can be connected with any space in this social order, or maybe even with the geographical space. So most of the people may be living here have their beloved ones abroad or in other cities in India or across the globe. So being connected with the beloved ones, being connected with the neighborhood, being connected with, maybe we all have a childhood memories and our basic roots in a village where we were born and brought up. And maybe we are living here, maybe we may be living somewhere else. But how we can rebuild that connectedness to our roots, our neighborhoods, our beloved ones. As he said, connected with the spouse, connected with the friends, connected with the children, grandchildren and all. So any geriatric care model should have this possibility of making hope in them and making confidence in them, and definitely a beautiful space of being connected with. We have many community living models that has been practiced in Kerala. Bless is one model, but maybe for the people in the in a world where they have much more financial or financial capacity to invest, we have lot more layers in the social order where we want to have much more
socially committed voluntary systems, maybe by religious people, maybe by the volunteer organizations, or maybe by the political organization, and as well as we have county models as we practice in Europe or in UK. In Kerala also we may be able to bring in these spaces for them by the government systems also. There is one model which is being created by one of my classmates. They are, both of them are my classmates, husband and wife. They have made a simple model in Calicut, which they call it Tarwad. Tarwad is a nostalgic word for any Malayali, getting back to our family roots. And what they do is they have a space given by the Calicut Corporation. Every day these people can come there. They can, that's a, maybe in the childhood we talk about kindergarten, or we talk about a daycare center or something. So this is a daycare space. So every morning they have a vehicle to collect them. They come to the common space, they play, they dance, they do many things. Sometimes they organize a picnic and they get connected. They have something to do with that. And by evening they will get back. If they want to have an assistance, there are people who go and do. And one of the beautiful thing I have seen is, if some of them are sick, others in that group serve as bystanders sometimes, because they may not have their children with them. So they feel we are doing something very positive, connected, belonging, hopeful, and confident to face the rest of the life. So that is, we have n number of models, daycare models, living models, or network communities coming in. As I said, a gated community where there are people living like that. Even the corporates are really coming in and investing a lot in this area to get these type of communities being built with. So there are different models working in. Yeah. Thank you, Doctor. Actually, if I may say so, then bless, we have both the models. We have a Shanti Bhavan where, you know, they are taking care of the lesser end of thing, as well as here the staff are so committed and they involve the people, but still there are some people who don't want to get out and socialize. So I mean, how they're stubborn. Yeah, just to add to this, sometimes we have people from the lower ladder of the socio-economic conditions, and they have a very serious gut feeling with them. At the age of, at this age or at this stage of our life, we feel we are forsaken and we are at the mercy of somebody. So I think the government machinery should come into that, because the biggest problem we have to face in the next maybe 2 decades or 3 decades in Kerala will be this. Thank you, Dr. Sunny again, please. With an aging population, we do see an increase in respiratory diseases like COPD, asthma, pneumonia, etc. Many elderly are not very ambient, and that also probably contributes to this condition. And your valuable advice on some of the following: dealing with common respiratory diseases in the elderly, preventive measures, care on this aspect in a patient who is confined to bed. The first and foremost thing is that we should identify whether the patient is having genuine COPD or bronchial asthma. Why I am telling is that as age advances, the elasticity of a lung will come down. So naturally, yes, she has mentioned it, naturally there will be a little bit of breathlessness. So all breathlessness need not be COPD, and all breathlessness need not be asthma even. So that is one part of the story. Of course, that both these are respiratory conditions. And the first thing we have to understand is that lung is the only organ that is exposed to the atmosphere. All the other organs are contained in the body. So naturally there will be infections. That possibility is there. But the thing is that we have to differentiate between these breathlessness with cardiac breathlessness. Most often what happens is that aged people think that everything is asthma, everything is COPD and all, even when they have some sort of these ailments sometime past. So the first thing we have to
do is that we have to differentiate with cardiac asthma and respiratory illnesses. So for that, I didn't purposefully I didn't mention about ECG, echocardiography and TMT and all. So the first thing we have to do is that take an ECG, take a 2D echocardiography and TMT and a chest X-ray. So rule out cardiac thing. So if it is not cardiac, then we have to address COPD. Then in case of COPD, it's a somewhat stable condition. So there are medications and there are regular treatment for that. If it is a bronchial asthma, again, very good medications are there. But in bronchial asthma as well as COPD, there may have exacerbations and like that. So what we have to do is that most often these people, aged people, will have this diagnosis earlier and they may be in medication. The first and foremost thing is that they have to continue with the medications, especially for COPD patients. Bronchial asthma patients, they can, at some point of time, they can avoid these medications and all. And of late, we have got very good inhalers. And the thing is that most of the people are really afraid of taking inhalers. Inhalers, even for COPD and asthma, inhalers are the treatment of choice. Very good inhalers are there, different combinations are there. So once somebody, physician or a pulmonologist diagnoses it as COPD or bronchial asthma, they have to continue with these medications. And oral medications also may be there. And the second thing is that we have to prevent these exacerbations. For that, we have to avoid unnecessarily exposure to dusty areas and all. And they should avoid going to these crowded places also. So if possible, better not to attend these festivals and better not to attend these melas and all. And family functions, of course, they can go, but with mask and all. Mask is the order of the day. So everybody is tuned to that. So they can wear mask and they can go. So for the prevention, nowadays we have got very good vaccines. And one vaccine she has mentioned, pneumococcal vaccine. So that is available now. Previously we had PCV 13 and PSV 23. Now of late we have got a single dose of PSV 20 that is in the market, little costly. Single dose will give lifetime protection. And of course annual influenza vaccination. And the other vaccine which senior people should take is herpes zoster vaccine. And preventive mechanisms for these bedridden patients, of course, if possible, they should sit up and they should do some sort of exercises. And if possible, people should go out in wheelchair and should get exposed to atmospheric air and all. So this sort of breathing exercises they have to comply. Thank you, Doctor. Dr. Jyotish Nair. Lifestyle diseases such as diabetes, hypertension, and heart diseases are increasingly common in the elderly, often in combination. From your experience, what are the most effective strategies, medical, nutritional, and social, for preventing and managing these conditions in a way that improve both longevity and quality of life? As we already mentioned, the three factors, the preventive as well as the social aspects and management. So as we have said previously, the incidence of diabetes, hypertension and everything is increasing nowadays. We start seeing it from even at 30s and all. And even from childhood, we see it from 18 years because we are exposed to more than 18 years of. So starting from 18 years, we are seeing it more commonly nowadays. The best part is a combined approach to see that we maintain a healthy lifestyle, because as we have said, it is lifestyle disease. So lifestyle is the most important thing to start with. When we say lifestyle, it is diet, exercise, and also the emotional factors which we will be coming to. So diet, we have to start early. In our age, like in maybe 23, 30 years back, now even if when in our children's also, now what happens is that when we are in the college, school days and all those days, we do so much of physical activity. We run around the bus
or we may be cycling, we may be walking. But once we get a job, the thing changes. We start becoming sedentary. We have more money to buy richer foods, and richer foods are mostly fat-rich foods or calorie-rich foods. They are really attractive, and we again go after them. So these lifestyle changes have to start early. I would say once you start your first job, you should start lifestyle modifications. And this has to be continued for life. It's not just that you take the lifestyle changes for 1 year, stop it, then again restart it. No. You have to start early. You have to continue it for your life. It's a very difficult thing because, you know, most of the good foods and I would say all good things in life are either prohibited or too costly. That is what it is said. So good sweets, good fruit, good food, everything. They are really good, but there is Nowhere to stop. yes. So that is the most important thing. You know where you have to stop. Because yes, mangoes are really good. They're really sweet. One of the best natural things without much of coloring and artificial and all those things. But the problem is it is very rich in calorie. So you can take a piece of it, but you can't take 1 kilogram of it. It's very sweet, it's very tempting, very difficult to stop at that. So most of the things like that. So that is one thing. Lifestyle modifications have to start early. They have to be continued throughout. Second part of this is exercise. Exercise as tolerated. At age 25, you may be able to do much better. At the age of 40, you may not be able to do that much. At age 65, you may not be able to even walk properly. But what we have to do is start early again, because the muscle mass and the bone mass, they don't increase too much once you are maybe around 18 or 25. So what you have to do is, you have to be at your peak at that age and maintain it as far as possible. Decline of muscle mass and bone mass is a part of aging, and aging starts the day you start birth. So from at least 18 or 25, you have to maintain a good physical activity as possible. Some may be physically active right from the early childhood. So they may be having a better muscle and a better bone mass. So they can be able to do more enduring exercise, weight training exercise and all those things. But that does not mean that those who have not been doing exercise till 60 or 65 can't do exercise. At any age, you can do exercise, but you have to know limit of your exercise. So that is the second thing. Third thing is the emotional and the other things. Again, we know that the emotional problems of the working class nowadays, they are really stressed and they are really don't have time for themselves, they don't have time to relax and all those things. But you think about all these things starting from the day you start working, so that you plan a proper aged life starting from your first job or first day at job. So these are the lifestyle changes that you have to start with. Muscle mass is very important nowadays, because we know that the most of the people who suffer falls are because they don't have a proper muscle mass. So muscle is very important. You have then your again diabetes, heart disease and everything can be controlled with all your medicines and all your interventions and all those things. So that leave it to the doctors. You go according to what they are saying and do what you have to do. Thank you, Doctor. Dr. Anushri, families are often the first line of care. What practical advice would you give to caregivers on maintaining their loved one's health across medical, mental and social domains, while also caring for themselves? Caregiver stress itself is a big domain that we have to identify as early as possible, because caregiver stress doesn't happen when the patient is bedbound. It happens very early, even before the patient is bedbound. So the problem with our society, I would say, is that we are very reluctant in asking help. So my first advice would be ask help. If you are not able to ask help, search help. So, and collaborate as well. Because
For caregiver stress, what we see is it is a cycle. It's a cycle that happens with the patient and the caregiver. And when the caregiver are burned out, like when the stress is too much, they get burned out, there starts abuse. So that a cycle will happen. So when this abuse starts, then the patient will go into depression, the patient will decondition, and the disease is not going to reverse, or it's not going to improve. So the cycle has to be identified as early as possible and should be broken at the very earliest. Second thing is, searching for help is not an easy task. So collaborating with similar family, like asking, if you're asking a physician or asking a geriatrician, they might know people who are having the same problem and who they can ask help for. So a geriatrician definitely can help in that way as well. So identifying and breaking the cycle is as important. Second cycle happens when the son or the daughter, when she or he become elderly. This will happen, there will be a big cognitive insult that has happened. That will lead to memory loss and cognitive dementia, and they will go into dementia. So there are two cycles. One cycle is between the patient and the caregiver. Second is it's a passing to generation downwards. So the cycle has to be identified as early as possible, and we need to have more collaborative societies and collaborative living or help that will help in maintaining the caregiver, not maintaining, like breaking the caregiver stress. Thank you, Dr. Dr. Jose Anthony, if you would recommend one change to policy or healthcare systems to make integral geriatric care more accessible, what would it be? Yeah. As we all know, currently, the entire social system, including healthcare, is not that much geriatric friendly. We always talk about child-friendly systems, infrastructures, or basic systems. We may have a wash basin with a lower height in a hotel. We may have a system where you can accommodate a child in the hotel or in any institution, or even you may find places for the children in the cinema halls even. But we don't have any such system available in the entire healthcare industry or a system in the state for the geriatric people to go on. If you go to a hospital, the most geriatric friendly system is a wheelchair or a structure. So how they have to wait for a long time in a hospital. Basically, for a senior person, a senior citizen to go to a healthcare system, they have to spend maybe 1 day over there. They have issues with bladder system or bowel movements, or they may have problems with the eating or a food system and all. So the entire healthcare practices in our state should have a geriatric friendly infrastructural protocol. Very good. To develop with. So we have not even thought of this infrastructural protocol or the systemic practices we have to inculcate or built in that system. For example, if a senior person is there, how to take care of them. And we have lot of technological advancements for maybe the adults or children and all. But these systems are not that way coming in the sector of the geriatric people. So these systems are to be built in as practices also. It's not only in policy, we have to bring that in the practices. And also the system should become aware that old age is not a single phase. We have a phase where a senior person can be independent, a senior person can be assisted, a senior person can be bed bound. So these phases are to be really inculcated with a conceptual understanding
and policy thinking. We have a senior citizens policy in Kerala, but it's not conceptually really worked up with this different phases in senior care systems. And also another very important thing, very important policy change, and that has become a law regarding the asset transfer of senior people. As Matthew Bremser has said, don't give away your assets till you both are alive. That way. That means if a spouse is alive, let it be with them, and they can have a power of autonomy, or they can have the system. I may take a sentence in Malayalam. പണ്ട് കാരണന്മാർ പറയുമായിരുന്നു, എൻ്റെ കാലം വരെ ഇതിനുള്ള മേലാദായം എടുത്ത് ജീവിച്ചോളാൻ, അത് വിൽക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. That means our children have a right to live with what is being cultivated in our land, but they should have this property right only after that. And because it's a right of the senior people to have this dignified living. So in geriatric care, they need not be at the mercy of somebody for their medicine, their food, their clothes, their basic services with. So these systems are to be brought into the healthcare industry, the healthcare sector, as well as with the system. Another very important thing, as Sujit sir was talking about the lifestyle changes. Nowadays, the local governing system, PRIs, are bringing in open area where people can come, do some of their physical activities, exercises, and they can gather there, they can talk sometime, they can have a cafeteria model working, coming up in the corporate, in the PRI systems. They have small parks. Yes, in Bombay and all, we've seen the Nana Nani parks. Yeah, Angamali municipality has really brought in small parks where they can walk a bit, they can do a small workouts in public, they can have a cafeteria where they can have a cup of tea with the system. And very important thing, the most comfortable company we all enjoy is the peer group company. Whether we are in the childhood or in the teenage or in the adolescence and in the adulthood or in the middle age or even in the old age, the most beautiful thing with us is our peer group belongingness, because we can better connect it, we can communicate better, we can understand better. So systemically we should have a system, a practice where this people have more connected systems working up with. So policy wise, I think these changes can be brought in, as well as programs and practices can be brought in. We have a few questions from the audience. Any one of you could answer. Are there any specific interventions for promoting elderly women's health in Kerala or India? Any specific interventions, or that means programs maybe, for promoting elderly women's health in Kerala? Interventions must be programs. They must be meaning programs. No, I don't think that there is any program in the hospitals, but in the society there are a lot of programs in community. I think there are women-friendly programs are there. I think we have a concept of Snehida working. We have people who can really accompany a senior person in distress or facing an atrocity or a violence. We have legal procedures legal safeguards to work with them, for the elderly, socially, mentally, and also with the physical system. PRIs have public, that means Panchayati Raj institutions have these systems to work with, and also government systems have many programs where people can be brought into medical care, people can be brought into social rescue systems, or they can be really taken into mental health systems. So there are specific agencies or maybe systems working with the women's networks also. I think this answers the second question also, which is the same thing about women's health.
Which type of interventions are more practical for improving elderly women's health? Community-based interventions or psychosocial? I think you answered that. These are available with, because this is very important. In Kerala, specifically, aging is a serious concern with women group. Yes. So there is a gender aspect for aging in Kerala. I had a very micro study with my village, that means my residents association. When I used to have this widow pensioners or old age pensioners bringing their applications for life certification systems. My panchayat member used to collect these applications and bring to me. Once I had more than 50 applications to sign it, to attest it. When I looked into that, majority of them were women. So I made a small inquiry about my neighborhood, and that was a wonderful understanding about the entire Kerala scenario coming in. That means I had 5 male people without a female spouse, and around 45 female in the age group of 60 to 90 without a male partner. And they are at the mercy of the children and or society. So we need lot of systemic programs coming to be brought in specifically for women. Another concern, women may not go for health regular checkups or practices, because that is the tradition in Kerala. If a male has a sickness, if a male, the female will take care. Yes. And the male has to own up everything, and the female will get the leftover of. Yes. So this system is really a problem It's with all over India, I think. Yeah. So these are the issues we have to work with. We have to work with. And the next question is, what are the nutritional support options for elderly individuals with speech and swallowing difficulties? I don't know if Dr. Anushri will be able to answer that. Possibly this should be a bed-bound patient or somebody who's having a post-surgical laryngotomy or something like that. So there are a lot of options now. Or just weakness also? Yeah. Severe weakness? Okay, so then I would just classify that for just weakness or fatigue, unexplained fatigue that comes with aging. If they are not able to meet their daily allowance, then we can definitely add supplementations like protein powder, because most of the patient, they will be having some amount of dysphagia that is associated with aging. So most of them, they might not be able to have solid foods. So we can give them semi-solid or custard consistency food that can be a mixture of some rice or some vegetables that can be mixed in a mixie and then be given in semi-consistency or semi-solid form. Now, if the patient is again not able to swallow because of a secondary illness like a Parkinson or things like that, then we again have to classify them how debilitating it is. So usually there is a dysphagia clinic which we can send them, and we can do a there's a dysphagia clinic. Yes, there's a dysphagia clinic. Most hospitals do have, and they do a video laryngoscopy and everything, and then they'll just see where is the obstruction happening. Is it curable, treatable? If it is curable, treatable, then definitely we can go by that. If it is not, then we can counsel the patient. What do they want actually? So if the patient is willing for riles tube insertion in a long term, especially bed-bound patient and all, we can go for that. If it is dementic, not agitated patient, then PEC insertion, such things are also available as of now. So a lot of options are available. We just have to counsel the patient, the complication, the risk versus benefit, and the things that are available in the market also. So accordingly, the patient profile we can definitely give. Thank you, doctor. The second one is, which type of well-being, physical, mental or social, can be considered more important than the others? All should be. All of them have to be given equal importance, because all of them are risk factors for lifestyle diseases, and all of them have to be tackled properly and taken care of so that they don't create a problem, because each one has got its own potential to create a problem, and with when they get together, it's more difficult.
So individually you have to tackle it, but see that all of them are tackled. Thank you, Doctor. Now, in one sentence, I would like each one of you to answer, please. What is your personal vision of graceful aging? It's a common question to all of you. Just one sentence. Everything has been said by Dr. Matthew Abraham. Accept aging, that's all what I have to say. And aging is not a problem as such. 20% of our the whole population in Kerala by 2035, 20% of the whole population in Kerala is going to have senior citizens. So it's a fact, we have to accept it gracefully. I would rather say plan for your aging, because everybody is going to age and we have to plan for that. So planning doesn't start right at 65. You have to have an economical background, so you have to start saving for your end of life. Don't save for your children, save for yourself. Your children are not going to take any of this. Some of them may be interested in your savings, but ultimately save for yourself. Secondly, maintain a good health. Do your dieting, do your exercises and everything like that. So maintain a good health, including your muscle and bone. Take care of your muscle and bone. Third thing is the emotional part. As sir has said previously and our panelist also has said, you maintain a good friendship, maintain this friendship throughout your life, and that thing. And one thing that I would suggest is start learning a new skill, maybe by 40 or 50. And if at 60 you want to learn one more, you learn one more. So you learn something that you are interested in, because throughout your childhood, your youth and all those things, you have been sidetracking all those things. You might have wanted to learn music. You won't had time for that. So something might be there. Indulge in that. Learn that, practice that, take ahead that. Not that you're going to practice or something like that, but just to see that there is something with you. And finally, when you're 65 or 70, do have the plans for tomorrow also. Even though sir said don't plan for tomorrow, I would rather say plan for tomorrow. Thank you. Thank you, Doctor. I would absolutely agree with both the sirs. I would like to add one more thing is dignity. So very important, because I think just like accumulated deficits in the body, there is accumulated wisdom as well. Like we all say, geriatrics is like pediatrics, except that we are not dealing with a child. We are dealing with a fully formed human who has their own opinions and choices. So most of the, when I see patients, whatever their caregiver, they come and tell, my father is not doing that, doing this. So I would always ask them, have you ever asked these questions to the parents? Have you confronted what their problems are rather than assuming things? Because mostly the patients who come, they do have a refined opinion about what they want to do. It's about how feasible we can do that for them. So their choices matter, even if it is about the good dress that they want to wear. So dignity actually matters when aging is concerned. And second is ageism. Like we always have that tendency to tell, now you're elderly, you don't have to do this. But I think elderly senior citizens has to be utilized in a very good way, because they have a lot of wisdom that they can definitely transfer to the younger generation. So huge resource. Yes, a huge resource, and that has to be utilized. So that also require a lot of identification and paying big respect to them, and then knowing and understanding what their needs are and acting accordingly to that. So for me, that is what I believe is graceful aging, along with these. Thank you, Doctor. I'm also adding with the 4 versions we had. Sir Matthew Abraham sir has given a wonderful lamentation on this particular phase of life, and we were also deliberating different dimensions with. And I just my words may be concluded like this:
I consider aging in 3 dimensions. One is natural aging. We all have to undergo natural aging. Whether we try to prevent it or we try to manage it, it has to happen with natural aging with. Second, I believe it is comfortable aging. So all medical services, physical services, good food, good medicine, care, all these things make us comfortable. So this natural aging can be made into a comfortable aging. And the third dimension, I believe, is graceful aging. Natural aging happens. Comfortable aging others can make for us. But graceful aging is absolutely our choice. Correct. Absolutely our choice. So how we make graceful aging? This graceful aging is something which I believe on these 3 pillars. I have hope. I am confident. I am connected. So the most important skill I require is my guts to reconcile. Maybe my children are not really doing what I am expecting. Maybe my neighbors are not doing it, my siblings are not doing it, my network is not doing it. But how I really give myself to a position where I'm ready to reconcile. Sometimes when I really talk to people, senior people, very senior people, I definitely ask them to give a call to your beloved person. May not be in the network for last 10 or 20 or 15 years. Because my daughter has gone after her interest at her youthfulness, so I'm not connected. So if possible, get connected. So that existence of being connected, and I feel that I have done, as St. Paul, as he has rightly quoted, I have finished my running, or I have really completed my race. So I'm eligible for my crown. That crown may be socially dignified, accepted systems. It may not be something which is in heaven. I don't say that. So WHO has given a beautiful meaning to the concept of health now. They have talked about physical, psychological, and social. And now they are really trying to talk about spiritual. And that spirituality is not, as he said, not religious, not ritualistic. Rather, that spirituality is based on these 3 words, I believe: instilling hope to patient, hope to people, making confidence in their mind, and getting them connected with. And only one, So that is what I have to only talk one about. sentence. If health is permitted and wealth is there, travel extensively. Yes, I agree with you. Thank you, doctors. Today's discussion has shown, we'll conclude, has shown us that caring for elders is not just about treating illness. It's about creating a supportive environment that nurtures the body, mind, and spirit. Integrated care requires teamwork. Doctors, mental health professionals, social workers, caregivers, and community leaders, all working hand in hand. This is the true meaning of our theme, Together for Graceful Aging. Luckily for us at Bless, we have these caregivers and the nursing, a very dedicated core nursing staff who really, train even the other caregivers and take care of us so well when we need it. Let us leave this room inspired to break silos, build bridges, and ensure that every elder can live not only longer, but better. Thank you. Thank you all, and thank you. Thank you, esteemed moderators and panelists, for such an insightful and thought-provoking discussion on integrated geriatric care, medical, mental, and social well-being. Your expertise and reflection have given us valuable perspectives on how we can approach elder care in a more holistic and collaborative way. As a gesture of our gratitude and appreciation, may I now invite Mr. Jijo Anthony, Managing Director of Blessed Retirement Living, to kindly present the token of love to our distinguished panelists. First, I invite to receive the token of love
Dr. Sunny P. Hortel. Next, I invite Dr. Jyotish Nair. Next, I invite Dr. Anushree A.S. Next, I invite Dr. Joe Santony. Also, I invite Dr. Matthew Abraham to join us to receive the token of love. Thank you, sir. And once again, heartfelt thanks to our moderator and esteemed panelists for gracing this session with their wisdom. With that, we conclude our first panel discussion. We will now take a short break for tea and light refreshments. Please be back on seat by 5:25 itself, as we can continue with our next session, panel discussion 2 on dementia and depression, dual challenges in aging. Thank you and enjoy the break. I think I always worked within my comfort zone. I should have had the courage to come out of it, to develop some more of my innate capabilities. You should be enthusiastic, you should be working, I should be earning. I should have been ambitious and smarter so that I could make my own mark in life. That's interesting because being a rare breed of a woman taking up orthopedic surgery in those days, when I had to work twice as hard as my male colleagues to come up in my profession. I am a Navy wife. My husband was in the warship. I had a very crucial time in my life, especially when my children are young and husbands are away sailing. During war, I was a father and the mother for the children, and they were very young at the time. ഞാൻ
തിരക്കുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതെ. പക്ഷേ എനിക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്. വീടും പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത്. വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചാരിറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ജീവിച്ച ആ ചുറ്റുപാടുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും, സമൂഹത്തിലെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. I have many physical difficulties in my life, and by trusting in God, I endured all that. My disability is my challenge, and I bow before my parents as well as before my friends. Be fashionable and bold, but don't forget, be modest and cultured. I want the younger generation to be self-confident, and they have to be optimistic, and they have to have positivity in everything. That definitely is, parenting is a very important task, especially for women, to inculcate good culture, values, everything in their life, especially in this present state of affairs. The younger generation of today have very much more opportunities than we ever had in our youth. And I would say that look around, see what you want. And also, obeying your parents or taking their advice is not a bad thing. Appreciate and enjoy the present moment and take care of your physical and mental health.
മഞ്ഞും മന്ദിച്ചൊപ്പും പൂവും കുന്നും കാണുവാനായി ഒന്നിച്ചോടാം വാ. ഓ നേരം പോവണ കണ്ട, ഓ കാലം പായണ കണ്ട, ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചോരും വെള്ളം പോ. ഓ നേരം പോവണ കണ്ട, ഓ കാലം പായണ കണ്ട, ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചോരും വെള്ളം പോ. പറന്നേ ചെറുചിറകുകളടിച്ചുയരേ, ജീവിതത്തെ ചുംബിച്ചിടാലോ. പൊന്നോണക്കതിരാടി മഴവില്ലിൻ തണൽ ചൂടി പതിവായി മണ്ണിൽ മിഴിയുണരുന്നേ, മലനാടോ വാക്കതു കാക്കുന്നേ. ചേമന്തിക്കളമിട്ടേ ഓണക്കളി ഉയരുന്നേ, ചിരിയിൽ മുഴുകുമി വീടുണരുന്നേ, ആമോദ പൊൻവരമേകി പൊന്നോണക്കസവിട്ടേ, സ്വാതായിരമൊരുങ്ങുന്നേ, മടിയാതെന്നും വാക്കതു പൊന്നാൻ എന്നമ്മ വരമായി മാറുന്നേ. പൊന്നോണക്കതിരാടി നാം ഒന്നായി മാറുന്നേ, തുടികൾ തുടികൾ കെട്ടുലയുന്നേ, മനമാകെ സ്നേഹമിതായി മലനാടിൻ മടി തേടി, മലയാളത്തണൽ ചൂടി, ഇനി ഈ മണ്ണിൽ നാം വരുമെന്ന നൽവാക്കിതു കാത്തരുളിയിടുന്നേ. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हय्यो हाय हाय. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हय्यो हाय हाय. आशा की किरणों बिखराए उमंग भी चलता है मन, हर बेदी गुनगुनाए हाय 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 हाय. ये शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी शहनाई शहनाई. शहनाई ये शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी शहनाई शहनाई. साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी. ओ लावी ओ लावी. नशा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी. दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी. शहनाई शहनाई शहनाई. शुभारंभ हो
सारी गुलाबी चुनरिया रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे रंग सारे रंग सारे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रे ഈ നാട് ചുറ്റും ചൂളക്കാറ്റെ ഉള്ളിൻ വാതിൽ തള്ളിപ്പോന്നേ തെന്നി തെന്നി പാറിപ്പോകാനായി ഈ പൂനിലാവും വെയിലും മഞ്ഞും മന്ദിച്ചൊപ്പും പൂവും കുന്നും കാണുവാനായി ഒന്നിച്ചോടാൻ വാ ഓ നേരം പോവണ കണ്ട ഓ കാലം പായണ കണ്ട ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചോരും വെള്ളം പോ ഓ നേരം പോവണ കണ്ട ഓ കാലം പായണ കണ്ട ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചോരും വെള്ളം പോ പറന്നേ ചെറുചിറകുകളടിച്ചുയർന്നേ ജീവിതത്തെ ചുംബിച്ചിടാലോ പറന്നേ പല മതിലുകൾ ഇടിച്ചുടച്ചേ
Hello everyone, we are about to start our next session. We now proceed to the second panel discussion of the day, focusing on a subject of immense importance, dementia and depression, dual challenge in aging. It is my privilege to introduce and invite our moderator for this session. Sister Jessia MSJ belongs to the religious congregation of the Medical Sisters. He serves as the head of Department of Psychiatric Social Work at Kusumagiri Mental Health Center, Cochin. She holds an MSW in Medical and Psychiatric Social Work, an MPhil, and a PhD from Assam Don Bosco University for her research on life skill training to enhance youth mental health. She also coordinates community outreach and school mental health promotion programs, has over 10 research publications, and has presented at international conferences in Delhi, London, and Dubai. I warmly invite Sister Jessia. I now take great pleasure in welcoming our distinguished panelists. Dr. Kurula Thomas, consultant psychiatrist at Kusumagiri Mental Health Center, Kochi. He serves as a chairperson of the Committee on Law, Psychiatry, and convener of the Forensic Psychiatry Specialty Section of Indian Psychiatric Society. He is actively involved in mental health advocacy, legal reform, and academic research in neuropsychiatry. I warmly invite Dr. Kurula Thomas. Dr. C.J. Joseph, consultant psychiatrist at Little Flower Hospital, Angamali. He has undergone specialist training in multiple subspecialties of psychiatry in the UK, including child psychiatry, neuropsychiatry, and elderly psychiatry, along with training in various psychotherapeutic techniques. He has served as consultant psychiatrist in the UK and Australia and is a member of the Royal College of Psychiatrists and a fellow of Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. I invite Dr. Gino Joy is the head of Department of Geriatric Medicine at Medical Trust Hospital, Kochi. He completed his MBBS from St. John's Medical College, Bangalore, and his MD in Geriatrics from prestigious Christian Medical College, Vellore. His key areas of expertise include neurodegenerative disorders such as Parkinson's and Alzheimer's disease, faults and frailty assessment, end-of-life care, healthy aging, and preventive geriatrics. I warmly invite Dr. Gino Joy onto the stage. With our esteemed panels now assembled, we look forward to an engaging discussion on this critical subject. First of all, I would like to extend my sincere gratitude to the whole team, Bless family and all, for inviting us for this wonderful eve. Good evening, dear respected guests. It is my great privilege to welcome you all to this important discussion on dementia and depression, a dual challenge in aging. As you all know, that graceful aging generally refers to the process of growing older with dignity, knowledge, wisdom, and a sense of well-being despite the physical, emotional, or cognitive changes that can come with aging process. Aging is a natural and continuous process that starts from our birth and continues until death. It's not solely about decline or being old, but rather a process of living, evolving, and contributing throughout our life. As we know, aging brings knowledge, wisdom, and experience, but for some, it also brings significant mental health challenges for individuals, caregivers, and healthcare system as a whole.
Dementia affects memory, cognition, and independence, while depression impacts mood, motivation, and quality of our life. When these conditions occur together, as they often do, they can create a complex web of physical, psychological, emotional, and social difficulties for elders and their caregivers. Addressing these issues requires early detection, accurate diagnosis, effective treatment, and most importantly, collaboration between medical professionals, mental health experts, social support system, families, and communities as a whole. Today, we are fortunate to have a distinguished panel of 3 experts and highly experienced medical professionals with us who will discuss the challenges of dementia and depression in the aging population, the strategies for management, and the importance of caregiver support, etc. Let's begin our conversation by first clarifying the nature of these conditions with our panel members, Dr. Kuruvilla Thomas, Dr. C.G. Joseph, and Dr. Gino Joy. I would like to ask the first question to Dr. Kuruvilla Thomas regarding early identification. Sir, in elderly patients, symptoms of dementia and depression can overlap. How can clinicians effectively distinguish between the two in the early stage? At the outset, let me express my gratitude to the Bless Home officialdom for giving me this opportunity. It's only a week since we celebrated the 79th Independence Day of India. I'm quite sure that it is a history for most of us, but at least some of you would have been alive, born at that time. And at that time, the average lifespan of an Indian was 32 years old, which is now 72.28. So, if you take that time, probably there would not have been a day like this if it was 32 only. So this is what is called as evolution. Thanks to the medical advancements and the socio-political, religious, or whatever factors you can say, we have now advanced and നമ്മൾ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. It's a very interesting question that Sister Jessia asked me. How do you identify dementia and depression, because which can coexist together? How to identify it early? വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട്. കാരണം see, in the early stages of dementia, probably the depressive features may be there. Also in depression, sometimes people can present with dementia-like features. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റമറ്റോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ്. അതായത് പല ഡിപ്രഷനുള്ള ആളുകളും വന്നേച്ച് അവർ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കാര്യങ്ങളില്ല. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് സ്യൂഡോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, പീപ്പിൾ പ്രസൻറ്റിങ് വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഡിമെൻഷ്യ പലതരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ ഡിപ്രസീവ്സ് ദേ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് വി കാൺട്ട് റിമെമ്പർ, which may not be a true memory loss, but it is due to the lack of concentration, the lack of energy and initiative കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരാ വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജനറലി പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിമെൻഷ്യയിലാണെങ്കിൽ, ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ഒരാളല്ല സാധാരണ വന്ന് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇൻഫാക്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, the gravity of the problem which is felt by the informant is much less than what the
പേഷ്യൻസീസ്, അതായത് ഒരു സ്ഥലകാല പരിചയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫോർമൻ്റാണ് നമ്മളോട് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. These are all some of the subtle clinical features which I am telling. It's very difficult. But generally നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. വേറെസ് ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ഒരാൾ ഹീ ജനറലി മേക്സ് എ ജെന്യുയിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ആക്ച്വലി എന്താ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത്, കറി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി എന്തായിരുന്നു തിരിച്ചോട്ട് തന്നെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു കറി. സോ ഹീ വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ആൻ ആൻസർ ടു യു. വേറാസ് ഒരു ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾ എനിക്കറിയാൻ മേല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then there are many detailed neuropsychological tests which are available. It's very difficult. The responses may not be that easy to validate and all. അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ. Thank you, sir. What you said is correct. It is very difficult to identify in the early stage, no? That's very correct. The next question to Dr. C.G. Joseph regarding the behavioral and psychological symptoms. Sir, dementia often comes with behavioral issues like agitation, paranoia, or withdrawal. How can mental health interventions reduce these symptoms while maintaining the dignity of the person? Thank you. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ സെഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയ ചോദ്യം വെദർ ഐ ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ സ്പീക്ക് മലയാളം എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടും കൂടി കൂടിക്കലർന്നൊരു മിക്സ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിനൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമെൻഷ്യനെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരൊരു മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മറവി രോഗം എന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. മലയാളത്തിലെ കറക്റ്റ് വേർഡ് മേധാക്ഷയം എന്നതാണ്. എസെൻഷ്യലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറവി ഒരു പാർട്ടാണ്. സിസ്റ്റർ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പാരനോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകാരണമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ, ചില ഭയം, ചിലപ്പോൾ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു. റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരിക്കാപ്പുറതി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഉത്സാഹവും ഒരു ഓവറായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, എല്ലാവരുമായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങുക, ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക, ചിലപ്പോൾ സെക്ഷലി ഡിസ്ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുക, വളരെ സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ ഒരു ഔചിത്യബോധമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പെരുമാറുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒ പി വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മതിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഗ്രാൻസൺ 5 വയസ്സുള്ള ഗ്രാൻസൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കഴിക്കുക ആൾ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു 70 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാമൂഹിക ഔചിത്യം കുറവെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. ആ പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ പലതരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പാരനോയ, ഓവർ ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഡിസ്ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബിഹേവിയർ, ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനും ക്യാൻ ബി ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഡയഗ്നോസിസ് എമർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം. ഇതിന് എന്താണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന വാക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലാതെ സൈക്കാട്രിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നല്ല ചോദിച്ചേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുമല്ല ചോദിച്ചേ. കാരണം ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുവിള സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ലിവിങ് ലോങ്ങർ. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 50 വയസ്സ്, എന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റെസിഡൻസിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു 45-50 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്നതൊരു കോമൺ
ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്യൂണറലിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ആംബുലൻസിൽ പോയി അവിടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബലൈസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിൻ്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ ബുദ്ധി അതിനനുസരിച്ച് ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടാതെ വരുമ്പോൾ ആ മിസ്മാച്ചാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേയൊക്കെ ആ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ജീവിക്കും തോറും, ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 5% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഡിമെൻഷ്യ. അത് 80 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 20% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഡിമെൻഷ്യ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിൽ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹാസ് ടു ബി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി. അതൊരു പ്യുവർ മെഡിക്കൽ റോളല്ല. ചില മെഡിക്കേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ, പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനൊരു ഫിക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എല്ലാം നെസസറിയാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രെസ്സും നാണക്കേടും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രിവെൻറ്റബിൾ കോസസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിമെൻഷ്യ മെയിൻലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമെൻഷ്യ അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യയാണ്. പിന്നത്തെ 2 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിമെൻഷ്യാസ് വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയും ലൂയി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യയുമാണ്. ഇതിൽ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ ഡെഫിനറ്റ്ലി മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൽ കൂടെ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനോ സ്ട്രോക്കിനോ കാരണമാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക, സ്മോക്കിംഗ് മാതിരിയുള്ള ഈ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, എക്സസൈസ്, കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് സഹായിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിംഗ് ന്യൂ സ്കിൽസ് ഈവൻ ബിയോണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ്, കീപ്പിംഗ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ആക്റ്റീവ്, അത് പ്രോബബ്ലി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓൾഡർ ഏജിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സോഷ്യലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐസൊലേഷൻ ഇല്ലാതെ അവരെ എന്താ പറയുക, പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിച്ച് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റാദർ ദാൻ മെഡിക്കൽ, ഇതൊരു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐ തിങ്ക് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അവിടെ, നമുക്ക് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് അത്രയാണ് പറയാൻ പറ്റുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ പാനലിൽ ഇത് കുറച്ച് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ മോഡൽ, അതുപോലെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ്. വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു ഡോക്ടർ ജിനോ. Regarding the medical management, how do you address the challenges of managing dementia and depression in patients who also have multiple chronic medical conditions? ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തുന്നത്. പ്രായം ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഐസൊലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല. പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിമെൻഷ്യ മാത്രം വരുന്ന ഒരാളില്ല, പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ മാത്രം വരുന്ന ഒരാളില്ല. പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ബാഗ്. നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ ചിലപ്പം പനിയുമായിട്ട് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു അമ്മയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം അവരിൽ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അവർ പ്രഷറിനോ ഡയബറ്റീസിനോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കാം ഇവർക്ക് വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡിമെൻഷ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഓർഗൻസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഒരു 80 വയസ്സോ 90 വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ അതിജീവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 80കളിലോട്ടും 90കളിലോട്ടും കിടക്കുമ്പോൾ പണ്ടാരണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലും നേർച്ച ഇടാം. ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനും നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനും ജീരിയാട്രിഷനും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും എല്ലാവർക്കും ഇടാം.
എല്ലാവരെയും കണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒ പികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു കെട്ട് ഫയലും ഒരു ബാഗ് നിറയെ മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരെയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഉള്ളി പ്യുവർ ഡിമെൻഷ്യ, പ്യുവർ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന 1-2 ഭാഗ്യവാന്മാരിലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിമെൻഷ്യ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ റോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിന് എന്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, ഏതിനൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം തെരുതെരെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, മൂത്രം ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോമൺലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ പലതും ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി കോളിനർജിക് മെഡിസിൻസ് ഏതെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മേനെ നാളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇരുന്ന മെഡിസിൻസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഓവർലുക്ക്ഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷാദത്തിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരുടെ ബാക്കി മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ എത്രത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഹാളിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി പേരും കൈവെക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, പക്ഷേ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എഗ്രി ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു. എനിക്ക് പേടിയാണ് ഷുഗർ വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് പോലെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് പോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന മരുന്നുകൾ, നമ്മുടെ HbA1cയുടെ ടാർഗറ്റ് പോലും ഒരു ഡിമെൻറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഹയർ ടാർഗറ്റ്സ് മതി. നമുക്ക് അവർക്ക് 6.5 7 ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കെയർ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിറിയാട്രിക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറുകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാറ്റിൻ 1.6 ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയും സന്തോഷിച്ചാട്ടെ, 1.6 ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ 1.6 ക്രിയാറ്റിനോ HbA1cയിലെ 7.8 Hbയിലെ 11.9 ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. നിങ്ങൾക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മക്കുറവിനെയും കൂടെ ആ പേഴ്സണെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ടൈലർ മെയ്ഡായിട്ട് കോമോബിഡിറ്റീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി. ഇൻഫാക്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ഏറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളിപ്പോഴും ഓർഗൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ വ്യക്തികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ ആസ്പിറേഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ വിഷാദവും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കോമോബിഡിറ്റീസിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്ന്, ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിഗണന കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണം. അതിന് പ്രൈമറിലി ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് മാറ്റി നിർത്തി എന്നിലെ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്നിലെ വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ എത്തിച്ചാൽ ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെയും വിഷാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് സെൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും. അതിൽ കോമോബിഡിറ്റീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അൾസിമേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊണ്ടൊക്കെ 40-40 വയസ്സിൽ ഷുഗറും പ്രഷറും തുടങ്ങിയ ആൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ തല്ലിപ്പിടിപ്പിച്ച് 70, 80, 90 ജീവിപ്പിക്കുമല്ലോ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഞങ്ങളാരും വിടുന്നില്ല. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയൊക്കെ ജീവിപ്പിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും യു ലിവ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബേർഡൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്കൗട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് നല്ല പോലെയുള്ള ഒരാൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അക്യൂട്ട് കെയർ വേണ്ടി വന്നു, ഒരു ന്യൂമോണിയ വന്നു. ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരാൾ ന്യൂമോണിയ വന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ആൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി വന്ന ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ICU കിടത്തും. കാരണം ICU അല്ല, ഡെലീരിയസ് ആകുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും നമ്മളുടെ വാർഡിലെ നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബാക്കപ്പും എല്ലാം അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീണ്ടും ICU സൈക്കോസിസ് അടുപ്പിക്കാതെ, ഒരു ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ഡെലീരിയസ് ആക്കാതെ
കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ആൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ബേസ് ലൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോമോബിഡിറ്റീസിനെയും അക്യൂട്ട് ഇൽനെസ്സിനെയും ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു കേരളം വലിയ താമസമില്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് പോകുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ടേക്ക് ഓൺ കോമോബിഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ദിസ്. Thank you, sir. Thank you very much for your informative speech. I have another question to Dr. Gurula. That is about on depression's role in dementia. It's also connected with the previous question, I think. But research, so many researchers are there that suggest that untreated depression in late life can be a risk factor for developing dementia. From your psychiatric practice, how do you see this connection between dementia and depression? See, there are many reports of depression leading to dementia, but you cannot give a blanket statement like that, that invariably a depressive would go for dementia. There are many reports. In the last 2-3 years, of course, in the many reputed journals also, many reports have come, late life depression leading to Alzheimer's. Maybe, ജോസഫ് നേരത്തെ ജിനോയും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന കൂടുതൽ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യാസാണ്. സോ ഈ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യാസ് കൂടുതലും ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യത കൂടുതൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റീസ്. ഡയബറ്റീസും ഡിപ്രഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് വെൻ യുവർ ഷുഗർ ഗോസ് അപ്പ്, when your depression goes up, your sugar goes up. There's ഒത്തിരി ബയോളജിക്കലായിട്ടും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രോബബിളി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും, ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ കോസ് വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ എ വാസ്കുലർ ഡിമെൻഷ്യ ലൈക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ഒക്കർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അല്ലേ ഒരു ഇൻവേരിയബിളി പോകും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതി വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. പ്രോബബിളി ദിസ് കുഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ദർ ആർ സം റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് അമിലോയിഡ് പ്ലേക്സ് ഈ ജാമയിലമറ്റ് ഈയിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇടുന്നൊക്കെ. അതിനൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. Few studies are telling like that only. Thank you, sir. Thank you for that. Next question to Dr. C.J. Joseph. Sir, regarding the family and caregiver impact, depression and dementia both place enormous strain on caregivers. What mental health support system do you believe are most effective for them? അതിൻ്റെ ആൻസറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ്. ആ കെയർ ഗിവേഴ്സിനുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ്, അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 പേഷ്യൻസിനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സിമിലറായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ വല്ലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഒന്ന്, എന്നെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒപ്പിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ പ്രായമൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു 74 വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനെ കൊണ്ടുവന്നു. മകൻ ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ലീവ് എടുത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പം നാട്ടിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും അപ്പനും കുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഈ മകൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. അപ്പന് വയസ്സാം കാലത്ത് തനി വഷളൻ സ്വഭാവമാണ്, ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഒ പിയിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വഷളൻ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 73 വയസ്സുള്ള ഈ പുള്ളി ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ TV റൂമിൽ TV നോക്കിയിരുന്ന് പബ്ലിക്കലി മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട മരുമോൾ പേടിച്ചു പോയി. ഇതെന്താണ് അപ്പൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഇത് ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയം ഉടനെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് അത് കേട്ട് പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വഷൾ സ്വഭാവം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യണം, ആൾ വഷളനായി, ഉപദേശിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിന് കാര്യമായ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം. നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മനുഷ്യക്കുട്ടികളാണെങ്കിലും അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സോട് കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിശന്നാൽ തിന്നണം, ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കണം, പിന്നെ സുഖിക്കണം,
ഈ ഒരൊറ്റ ധാരണയെ ആവശ്യമേ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ. അവർ നിഷ്കളങ്കരെന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവർ ആ കറക്റ്റ് അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ലിംഗത്തെ പിടിച്ച് കളിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലേക്ക് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന ആ അറിവ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ മകനെയും മരുമകളെയും വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് വഷളനായി മാറിയതല്ല, പുള്ളിക്ക് ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യയാണ്. അതൊരു കോമൺ ടൈപ്പ് അല്ല ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ. അവരുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. MMSE ഒരു മിനി മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിങ് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിമെൻഷ്യ വർക്കപ്പിൽ. അതിൽ പുള്ളിയുടെ സ്കോർ 29 ഔട്ട് ഓഫ് 30 ആയിരുന്നു. ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബിലോ 26 എന്ന് പറയും. പക്ഷേ FTD ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ ഒരു യുണീക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അവർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ മെമ്മറി ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്കോറൊക്കെ നോർമലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡൻ ബ്രൂക്സ് കോഗ്നിറ്റീവ് എക്സാം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ മരുമകളെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, ഇത് അപ്പച്ചൻ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു ആക്രമണമായിട്ടൊന്നും വരാൻ പോവില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, വഴക്ക് പറയുന്ന മാതിരി അപ്പനാണെന്ന് നോക്കണ്ട, കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, അപ്പച്ച എന്ത് വൃത്തിയോടെ കാണിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ, മകൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആൾ ഒതുങ്ങിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടപ്പോൾ മകനും സമാധാനമായി. കാരണം മകൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരണോ, അപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഭാര്യേനെ ഞാനെങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ നിർത്തും. അപ്പോൾ ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി നോ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം മരുമകൾക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അഡ്രസ്ഡായി. വേറൊരു ലേഡി, ആ ലേഡി കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി. മരുമകളെ കാണുമ്പോൾ മകനെ കാണുമ്പോൾ ആൾ ഭർത്താവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഈ ഡിമെൻഷ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റീസെൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ആദ്യം പോവുക. പണ്ടത്തെ മെമ്മറി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. പലപ്പോഴും ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കൂടെ വരുന്നവർ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണെന്ന് പറയും. അത് പണ്ടത്തെ കാര്യം ഓർമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഓർമ്മയാണ് ഡിമെൻഷ്യയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുക. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അക്വയർ ചെയ്ത മെമ്മറിയും സ്കിൽസുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മച്ചി ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന ബോധം പോയി. ഈ 10-70 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയുടെ വിചാരം പുള്ളിക്കാരി അറൗണ്ട് ഒരു 45-50 ഏജിലാണെന്നും. അപ്പം മകനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പച്ചൻ്റെ ആയിട്ടൊരു രൂപസാദൃശ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മകൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോണ ഈ സ്ത്രീ ഏതാണെന്നാണ് അമ്മച്ചി ആലോചിക്കുന്നത്. അതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൂടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പലതും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താഗതിയെ ബാധിക്കുന്നത്, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ഗിവിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഒരു 1 hour ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ്, ആൻസറിങ് ദെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, കാരണം സ്വന്തം വീടാണെന്ന് മറന്നുപോയിട്ട് വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വീടാണ് എന്ന് റിയഷ്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം നാളെ പോകാമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ല മറുപടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും നാളെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, വീണ്ടും ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇതാണ് അമ്മയുടെ വീട്, ഇതാണ് അപ്പൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ദർ വിൽ ബി എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ. എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് കണ്ട് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാ പറയുക. നാളെ പോവാം, ഇന്ന് ബസ്സമരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ആ കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും ഡിസ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാനും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ SD സിസ്റ്റേഴ്സിന് പകൽ വീടെന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം, ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ചുണങ്ങംവേലിയിൽ. ഞാനവിടെ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടിടത്തോളം വെച്ച്, പ്രായമായ ആൾക്കാർ അവിടെ രാവിലെ വരുന്നു, അവർ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ ഫാമിലികളാണ്, ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ്.
ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ വീട് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എൽഡർലി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യമാണ്. പൂട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനമായിരിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റി. കൊച്ചു പിള്ളേരെ ക്രഷിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടിയാണെങ്കിൽ അതും കുറേയൊക്കെ അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് കെയറേഴ്സ്. Thank you, sir. Next question to Dr. Gino. The integrated care model. From a geriatric medicine perspective, what is an ideal integrated care plan look like for someone with both dementia and depression? Do you have anything? ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായാലും ലോകത്ത് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ ഐഡിയൽ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം. സോ കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ ജിറിയാട്രിക്സ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നോർമലി ജിറിയാട്രിഷനെ തേടി ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസ് വരുന്നതിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണോ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ചോദിക്കണോ അതോ ഒരു ജിറിയാട്രിഷൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡിമെൻഷ്യയും ഡിപ്രഷനും ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും അത് കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബേൺ ഡൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് ഐഡിയേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ ഇവരുടെ പല കോമോബിഡിറ്റീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്താണ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിനെയാണ്. അത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുണ്ട്, ജിറിയാട്രിഷനുണ്ട്, പ്രോബ്ലി ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഡിമെൻഷ്യയുടെ പാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നൊരു വിശ്വാസം വരും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ആകണം. അതിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്കായ മോഡലുകളിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒന്ന്, ഏത് വിഷാദരോഗമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളൊരു ഡിമെൻഷ്യ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടെ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, കാരണം അവർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എൻ്റെ ഭാഗം, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ വിട്ടുപിടിക്കട്ടെ. പക്ഷേ സൈക്കോളജി ടീം വിൽ ബി ഇൻവോൾവ്. അവർ ആ സ്ക്രീനിങ് ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് ടൂൾസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കൗൺസിലിങ്ങും സെഷൻസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഫർദർ ദ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻവോൾവ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടിവിറ്റി പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് എത്ര വിഷാദത്തിലുള്ള ആളെയാണെങ്കിലും എത്ര ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ആളെയാണെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ ഫിസിയോതെറപ്പി ഹെൽപ്സ്. We were not fortunate to have an occupational therapist initially because occupational therapist geriatrics എന്താണ് എന്നാണ് occupational therapistമാർ വരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഒരു കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ഓൾഡർ അഡൽട്സിന് ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി സംഭവം ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒരാളെ കിട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ നൗ വി ഹാവ് 3 of them. അപ്പോൾ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്, ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഒ പിയിൽ വന്നാൽ കാണാം പലരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രയോൺ കളറിങ് ബുക്സും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ ഇടും, ചിലപ്പോൾ 4 സ്റ്റാർ ഇടും. ഈ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കും. ഡോക്ടറിനെ 10 പടം വരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം. ദേ ഡു ഇറ്റ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ആൻഡ് ഇവർക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ മാസത്തിലൊരിക്കലോ 3 മാസത്തിലൊരിക്കലോ വരുന്നു, ഞങ്ങളെ 4-5 പേരെ കാണുന്നു. സോ വാട്ട്, അവിടെ തീരില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ, പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മെഡിക്കൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഹോം കെയർ സംവിധാനം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ ഗുഡ്, ഫാമിലി മെഡിസിനും കൂടെ കൂടി ഫാമിലി മെഡിസിൻ വീട്ടിൽ പോയി പ്രഷറും ഷുഗറും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കും. നമുക്ക് മറ്റു മരുന്നുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇനഫ്?
ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. കാരണം അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കെയറിനപ്പുറം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഹെൽത്തി ഏജിങ് ക്ലബ്. അപ്പോൾ റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററിൽ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ 1-2 ഫെമിലിയർ ഫേസസിനെയൊക്കെ കണ്ടു, അവിടെയൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ മാസവും. അപ്പം അതിൽ മൂവി ഔട്ടിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ പിക്നിക്സ് ഉണ്ട്. എന്തിന് സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചിയിൽ മാരത്തൺ വന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ വന്നു. കാരണം കൊച്ചി മാരത്തണ് 100 പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, ഈ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ പോയി ഓടി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ the thing is, I am demented but I can run 5 kilometers. ആ അച്ഛൻ എഴുതിയിരുന്ന ടീഷർട്ടിലെ വാചകമാണത്. കാരണം ഐ ക്യാൻ റൺ 5 kilometers. പുള്ളി സച്ചിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ സച്ചിൻ ഹിംസെൽഫ് വാസ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് തിരിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരിക, അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം എഗെയിൻ എനിക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വേണമായിരുന്നു. സോ വേർ വിൽ യു സ്കൗട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ്? ലക്കിലി ആ ടൈമിൽ ഞാനൊരു ഹാപ്പി മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാം. വി പാർട്ട്നേർഡ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്റിംഗ് ഓർ റിയലൈസിങ് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ കോൾഡ് ഈസ്റ്റ് ഡിമെൻഷ്യ. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. സോ വൺ തിങ് ഐ ബിലീവ് ഇസ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും ഈ ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഹാവ്. ഈ ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അല്ലെ ചാരിറ്റി സർവീസായിട്ട് ഡിമെൻഷ്യനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ഡിമെൻഷ്യ കെയർ. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോം ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്. 2.5 വർഷം മുമ്പ് ഹോം ഇൻ്റർവെൻഷൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ടാലൻസിനെ കിട്ടാൻ പാടായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ ഇത്രയും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ വാട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് വാസ് MSW കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഇൻ അവർ ടീം. വി ഹാവ് 34 MSW കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോം കെയർസ്. അപ്പം വി ഓൺ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന 680 പേരുണ്ട്. ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട്, നോട്ട് ഇൻ കൊച്ചി അലോൺ, across Kerala. 680 dementia or depression. Pseudo dementia ആണെങ്കിലും we enroll them. അവരെ വീട്ടിൽ പോയി, ഇപ്പം if there was a project I could have shown, വീട്ടിൽ പോയി കൂടെ ഇരുന്ന് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ കളിക്കുടുക്ക കിട്ടുമെന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. We have started bringing out magazines every fortnight. ഈ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സ് വരും. ആക്ടിവിറ്റി ബുക്സിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവർ ആക്ടിവിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേഡിങ് ഇടും, മാർക്ക് ഇടും. ഐ മീൻ അൺബിലീവബിൾ ആണ്. ഒ പിയിലൊക്കെ എന്ത് അഭിമാനത്തോടെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നറിയോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നഴ്സറി കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് മറന്നു പോലെ വളരെ ഷൈ ആയിട്ട് പ്രഷറിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയും ഇത്തവണത്തെ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. മൈൻഡ് യു, ഇത് ഡിമെൻറ്റഡ് ആണ്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ഏർലി കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടീം വർക്കിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു അനദർ ഫ്രോണ്ടിയർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ്, ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ വി തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ത്രൂ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നൗ ഇസ് നമ്മളിപ്പം VR ഡിവൈസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലെസ്സിൻ്റെ അടക്കം പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വി ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം എബ്രോഡ് പ്രസൻറ്റിങ് അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് വാട്ട് ദേ ഡു എബ്രോഡ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ ചുമ്മാ ഇഷ്ടംപോലെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പയ്യനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി തിങ്സ്. വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ ഐഡിയ വിച്ച് കെയിം ടു മൈ മൈൻഡ്. നല്ല ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുഴക്കരയിലോ ഒരു കുളക്കടവിലോ പോയി ചുമ്മാ കുറേ നേരം നോക്കിയിരിക്കാനും ഒരു കല്ലെടുത്ത് പിറങ്ങിയെടുത്ത് കളിക്കാനും ഏത് ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ആൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഫെമിലിയർ ആയിരുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും VR ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണാം, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പക്ഷി പോകുന്നത് കാണാം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കുളത്തിലോട്ട് 5-6 കല്ലെറിയാം. ഇത് ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ വർക്കാവുമെന്ന്. പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ ഇതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഡെലീരിയസ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഡോക്ടർ ലൂയിയുടെ പെർമിഷൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ്സ് എ വേ ഫോർവേഡ്. ഐ മീൻ യൂസ് ടെക്നോളജി. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗിക്കുക. ഡയറ്റീഷ്യനെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. കാരണം ഇവർ പലപ്പോഴും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അപ്പം പ്രിപ്പയർ ഗുഡ് ബാലൻസ്ഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് കുറച്ചേ കഴിച്ചുള്ളെങ്കിലും കനത്തെ കഴിച്ച പോലെ ആക്കുക. ഇങ്ങനൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലൂടെ ഇവരെ കുറേ കാലം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ പോയിൻറ്റ് വേർ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് മോർ. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഉന്തിയും തള്ളിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ പോയിൻറ്റ് വേർ വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇനി അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അവർ മറന്നു, അവർ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗെയിമോ VR ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പോയിന്റ് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യു ഷുഡ് കോൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ they step in
they take care of the patient. ഇപ്പോൾ താങ്ക്ഫുള്ളി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ വി ഡെവലപ്ഡ് ദാറ്റ് ടീം ഓൾസോ. ഓങ്കോളജിയാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉണ്ട്. ഐ ഹാപ്പിലി റെഫർ ടു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഡിമെൻഷ്യ, ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡ്രഗ്സ്. വൈ ടു ട്രബിൾ? ഒൺലി ബിഹേവിയറൽ ഡ്രഗ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുക, കാമാക്കാൻ പറ്റുക. ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സമ്മൺ ഹൂ ഗോസ് ഹോം, അത് ഫാമിലി മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിലും, ദ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഈ പറഞ്ഞ കെയർ ഗീവർ ബേർഡനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോസ്പിറ്റലിലെ റൂമിൽ കിട്ടുന്ന 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഐ കനോട്ട് ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു എനി ഡിമെൻഷ്യ ഓർ ഡിപ്രസ് പേഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് ദ ടീം ഹൂ വർക്ക്സ് ബിഹൈൻഡ്, ഹൂ ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ എസ്. അതിൽ ഈ എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ പോലും, ഈ ഡിമെൻഡഡായ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചാൽ പോലും എല്ലാ മരണവും ഒരു 90% മരണവും ഞാൻ അറിയും. കാരണം അവർ വരും, എൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം എന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഹോൾസം കെയർ. ആ ഏർലി ഡിമെൻഷ്യയിൽ നിന്ന് 10-12 വർഷം കൊണ്ട് അവർ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ കെയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് പറ്റണം. അതിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഗെയിം ഇതാണ്, എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കെയറിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നോട്ട് ഓൺലി ഡിമെൻഷ്യ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ, എൽഡർ കെയർ വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഇത് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റാണ്, നമ്മുടെ വികാരമാണ്. പിന്നെ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിമെൻഷ്യ ക്ലിനിക്കുകളൊക്കെ പലയിടത്തും തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പം സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അതായിരുന്നു ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിമെൻഷ്യ ക്ലിനിക്. പക്ഷേ അതിലും വലിയൊരു തട്ടിപ്പില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ പോയിന്റ്. ഞങ്ങൾ 10 പേര് ഒരുമിച്ച് കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും. അയ്യോ, ഇന്നൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും ജീരിയാട്രിഷ്യനും എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടു, എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തര ഓർമ്മക്കുറവാണെന്ന്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൽ എൻ്റെ റോള് തീരുമ്പം, ഈ നമ്മൾ പണ്ട് മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ റോൾ ഇവിടെ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാശിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ റോള് തീരുമ്പം നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിഷ്യൻ, നൗ ഇറ്റ്സ് എ റോൾ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം വിശാലത നമ്മുടെ ടീമിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ കെയർ ഇൻ എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. അത് തന്നെയാണ് ഇത് ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ മെയിനായിട്ട്. എനിക്കിത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്. നമ്മൾക്കിപ്പം ഈ ബ്ലസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു ശാന്തി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബസ്സിൽ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തവരും, ഇതിപ്പം ഐഡിയൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ ആണ്, പക്ഷേ അവർ പുറത്ത് പാരലായിട്ട് തന്നെ ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു, നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പം ബ്ലസ് പോലെയുള്ള ഏത് സമൂഹത്തിലും, ഐ എം ഷുവർ ബ്ലസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന 2-3 വർഷം മുമ്പാണ് വന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ബ്ലസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹത്തിലോ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ചുമ്മാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 10 വർഷം നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 40% പേർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവാകാം. അപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഒരു പരിധിവരെ ബ്ലസ്സിലെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഓർമ്മക്കുറവ് ഇറ്റ് മേ കം ഇൻ ടു യു. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മോഡൽ വേർ ഇപ്പം ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ഡിപ്രഷൻ എന്നതിനുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കെയർ മോഡൽ വരണം. അത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ 650 പേരുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും, വി കനോട്ട് കേറ്റർ എനി മോർ, വി ആർ ലൈക്ക് ഇവിടം വരെ ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ചിലപ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് 1-2 പേരെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി കമ്മിങ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയറിൽ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം. അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എംപവേർഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എ ഡിമെൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ. അല്ലാതെ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല, അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകണം ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഡിമെൻറ്റഡ് ആയ ആളെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം. സോ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മൈ ലാസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ഇൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം. CBR മോഡൽ അതാണ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ സർ, ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ കുരുവില. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൊളാബറേഷൻ എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ മാനേജിങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, മെയിൻലി ഡിപ്രഷൻ. അല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ വേവിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്.
But of course, definitely there is a role for drugs. Antidepressants കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജിനോ പറഞ്ഞ പോലെ കോമോർബിഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫാക്ട് ആക്ച്വലി the patient might be on some medication which might interact with the ആൻറ്റിഡിപ്രസൻസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മരുന്നുണ്ട്, എഫക്റ്റീവാണ്, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് എനി ഡ്രഗ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. എനി ഡ്രഗ്. The justification for a doctor to give a medicine is that the advantage should be more than the disadvantage. So side effects എപ്പോഴും കാണും. My humble prayer is that don't Google for the side effects. You trust your doctor and you have a discussion. If you have സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെറിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ ആരുടെ അടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കുക. ഗൂഗിളിൽ നോക്കരുത്. ഗൂഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാകും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൾട്ടി ഫാക്ടറിലായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ. ഗൂഗിൾ പലപ്പോഴും ജനറൽ ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലേ, പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ പറയുക. താങ്ക് യു. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ CG Joseph. Sir, regarding the community-based approaches, what role can primary care centers and community health workers play in early detection, follow-up and support for these patients? Almost നമ്മളത് സംസാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ മോഡലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? What role can primary care centers and community health workers play in early detection, follow-up and support for these patients? പ്രൈമറി കെയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെർഷ്യറി കെയർ ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്നത് 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുടെ കെയറിൻ്റെ പ്രൈമറി കസ്റ്റോഡിയൻ ഒരു ജെറിയാട്രീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് കെയർ അവിടെ നടക്കില്ല, ഓർഗൻ സെൻറ്റേഡ് കെയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയിൻലി നടക്കുന്നത് ടെർഷ്യറി കെയറിലാണ്. ടെർഷ്യറി കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, പ്രൈമറി കെയറിലല്ല. അത് പ്രൈമറി കെയറിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജിനോ പറഞ്ഞത് മാതിരിയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ്, മേ ബി NGOs, ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും അതിലെന്തുമാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമൊന്നും നമുക്കില്ല. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, ചിലപ്പോൾ ജെറിയാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അവരെങ്ങനെയാണോ പ്രശ്നത്തിനെ കാണുന്നതെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി കെയറിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊരു മോഡൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ UK ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടറുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിലില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ജെറിയാട്രീഷ്യൻ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ആരൊക്കെ ജെറിയാട്രീഷ്യൻസ് ഉള്ളതെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ജെറിയാട്രീഷ്യൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഡെലീരിയം എൽഡർലി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് 10 ദിവസമായി എന്നുള്ളതായിരിക്കും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡെലീരിയം. ചിലപ്പോൾ പെയിൻ ആയിരിക്കാം, പെയിൻ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായിരിക്കാം. ഹൈപ്പോക്സിയ, ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സെൽ കൗണ്ട് എലിവേഷനും ഫീവറും ഒന്നും എൽഡർലിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഒരു ജെറിയാട്രീഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജെറിയാട്രിക് കെയർ സ്ട്രോങ് ആവണം. പ്രൈമറി കെയർ സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നാട്ടിൽ ശക്തമായിട്ട് വരണം. ഒപ്പം അവർക്കും ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഉണ്ടാവണം. ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡൂവബിളായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡൂവബിളാക്കാന്ന് പറയാം. കാരണം അത് വേറെ കൺട്രീസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് റിസോഴ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്.
അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോട് കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ വരുള്ളൂ. അത് പ്രോബബ്ലി ടെർഷ്യറി കെയർ സെൻറ്റേഡ് ഹെൽത്ത് കെയറിന് ഭീഷണിയുമാണ് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ICUയിൽ കടത്തി കെയർ ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഈ ICUയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണം. വീട്ടുകാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കും. എനിക്ക് ICU സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫറൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുക, ഇവരുടെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ ഒന്ന് ICUയിൽ കയറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ടോയ്സ് ഡെയിലി. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജനലിൻ്റെ കർട്ടനൊന്ന് തുറന്ന് രാത്രി ഏതാ പകൽ ഏതാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമുണ്ട്. കാരണം ഈ ICUയിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യയായി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ ഡിലീരിയും കൂടിയായി ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാണുമ്പോൾ ഈ നീല വേഷത്തിൽ മാസ്കും ഇട്ട് തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിനേക്കാളും ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ വേറെയില്ല. ഇതിനേക്കാളും ശരിക്കും ഐഡിയലി ഞാനെപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഇവരെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലീനെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ അത് വയബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റും. അല്ല, ഞാൻ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള നഴ്സിംഗ് ഇൻപുട്ട് ICUയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം പുറത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ ICU കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ഒരു HDU സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ശരിക്കും വാർഡിൽ ആവശ്യത്തിന് നഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് ICUയിൽ പോകണ്ട. പക്ഷേ അപ്പോൾ വാർഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടും. അത് പബ്ലിക്കിന് സമ്മതമല്ല. ICUയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പൈസ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, വാർഡിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിന് ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങിയത്. കാരണം ഗുഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ കുറേ കൺഫ്യൂഷനും ഡിലീരിയും ഒഴിവാകും. ഇതെല്ലാം ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൈമറി കെയറിന് ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കെയർ എത്തുന്നതിനിടയിൽ കുറേ തലങ്ങളുണ്ട്. ആ തലങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക്. Correct, sir. Thank you. The last question to Dr. Gino. Stigma and help seeking. In your experience, how do cultural attitudes and stigma influence when and how families seek help for elderly relatives with these conditions? ഈ ഓർമ്മക്കുറവും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്റ്റിഗ്മ പതുക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡിമെൻഷ്യ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ്, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഡിമെൻഷ്യാണ്. കാരണം ഗൂഗിളൊക്കെ കടന്ന ആൾക്കാർ ChatGPTയിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എന്നോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രോണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിയോ എന്ന് ആലോചിക്കും. ChatGPT പറഞ്ഞാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതല്ലെങ്കിൽ ലൂയി ബോഡിയാണ്, കാരണം ഏർലി ഹാലുസിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പുള്ളി എന്നോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ മാറി തുടങ്ങി ആൾക്കാർക്ക്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ജെറിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവന്മാർ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിന് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ പറയും ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇവർക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് ജീവിതം ബെറ്ററാക്കാം. അവിടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിഗ്മ കാണുന്നത് ആ ലൈനിൽ. കാരണം എനിക്ക് 2 ആഴ്ച വെക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്ക് എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മയാണ്. എന്നോട് പറയാണ് ഇത് ഡിപ്രഷൻ, ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പുള്ളി ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഇതൊരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വേണം, ഇതൊരു ലോങ് ടേം കെയർ വേണം, ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ പലരും ഒരു സ്റ്റിഗ്മ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എറണാകുളത്ത് ഐ തിങ്ക് എവരിബഡി ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ ഡയഗ്നോസിസ്. ദേ ആർ ഓക്കെ to get labeled as a diagnosis. Even patients or even their own, when the spouses are accepting, my father or my husband or wife has this problem, okay, perfect, what can we do about it? അപ്പം ആ ചോദ്യം സ്പൗസസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നാലും മക്കളിൽ പലർക്കും ആ ചോദ്യം വരുത്താൻ മടിയുണ്ട്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ മൂഡ് ഇഷ്യൂസ്, ലേറ്റ് ലൈഫ് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ടാബുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അംഗീകരിക്കാനോ അതിന് ഈ ജീരിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി ഡിപ്രഷനും സൈക്കോസിനും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അത് ആ സ്റ്റിഗ്മയാണ്. നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്താൽ തന്നെ they don't want to go. They are like, ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് ഒഴിവാക്ക്, കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും പോവില്ല. അത് മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്രയൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓൾഡർ അഡൽട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അത് സൈക്കാട്രിക് മരുന്നല്ലേ
എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇതൊരു സൈക്കാട്രിക് മരുന്നല്ലേ, എൻ്റെ അമ്മ എന്തിനാണ് സൈക്കാട്രിക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെരി മച്ച് പ്രിവലൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. വൺ പോയിന്റ് ടു ആഡ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈമറി കെയർ. ഐ തിങ്ക് വൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെഗ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആശാ വർക്കേഴ്സ്. സോ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യ, നമ്മൾ ഈ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ പ്രിവിലേജ്ഡായ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഇത് ട്രൂത്ത് ഇസ്, ഇത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ ക്രക്സസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവിടെ വി ഹവ് ബീൻ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 3 വർഷമായിട്ട് വി ഹവ് ബീൻ റെഗുലർലി കണ്ടക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ആശാ വർക്കേഴ്സ്. DMO ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ്. ഡിപ്രഷൻ, ഡിമെൻഷ്യ സ്ക്രീനിങ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമുക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും, കാരണം ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റെഫറൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും പേഷ്യൻറ്റ് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും, ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ്. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആശാ വർക്കർമാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ആശാ വർക്കർമാർക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റും, ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളെ കാണിക്കൂ, ദിസ് ക്യാൻ ബി അഡ്രസ് ബെറ്റർ, ക്യൂർഡ് ബെറ്റർ. അപ്പം മേ ബി അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റിലീജിയസ് സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ പാരിഷിലും എൻ്റെ ഡയസിസിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി റിലീജിയസ് സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളവരാണ്. ഈ ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്ന സിസ്റ്റർമാരും ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും റെഗുലർലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. കാരണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് ഡിമെൻഷ്യ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പ്രായമുള്ളവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ, അമ്മ പ്രായം ചെന്നോടെ വെടക്കായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മേനെ ഒരു മൂലയിലിരുത്തുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റി, ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഏജിങ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഡിമെൻഷ്യ, ഡിപ്രഷൻ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഏജിങ്. എനിക്കും സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു, വെദർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്, വി ഓൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ സം ലെവൽ ഓർ നോട്ട്. സോ എംബ്രേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. യുവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് ബ്ലസ് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഡെത്ത് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞാനും മാത്യു എബ്രഹാം പോയി, മാത്യു ഞാനും കൂടെ ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പൊരു സെഷൻ ചെയർ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്യു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അവിടുന്ന് പുറകോട്ടും പോരുന്നു. അന്നേരം തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചും അവസാനം വന്ന് നിന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ജിനോ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷനും ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ വി ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്കുണ്ട് ബൈ ഡോക്ടർ വെങ്കി രാമകൃഷ്ണൻ. 2009 നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നു, വൈ വി ഡൈ, വി ഹാവ് ടു ഡൈ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ. അതേ ചോദ്യം തന്നെ. പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണല്ലോ അല്ലേ, പേഴ്സണൽ വ്യൂ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 6 months ജെറിയാട്രിക് വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ. എനിക്കിവിടെ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാതെ, എന്താ പറയുക, ഓടി നടന്ന് മൂത്രവും അപ്പി ഇടാതെ കൺട്രോളായിട്ട് അത് ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ആർജിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. നമ്മുടെ എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഗിൽറ്റ്,
ആ ഓട്ടോണമി അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ് ആ ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ കൺട്രോളും മൊബിലിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്പം മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വാമായിട്ടുള്ള ചില ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസും, ഈ മൂന്നും ചേർന്ന ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ പലരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മാൻ പ്രൊപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, എന്ത് എപ്പോൾ എന്നതൊന്നും അറിയുകയില്ല. കുരുവിള സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള 3 പോയിന്റും ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞ് തീർത്തു എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ തുടങ്ങട്ടെ. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് അവസാനമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ സ്പീച്ച് എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലത്ത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഒരു 4 വരിയുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്റ്റംബറിലോട്ടൊക്കെ മാറിയ സമയത്ത്, തന്നെത്താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തുമായിരുന്നു. അത് പ്രായം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഹെൽത്തി ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈവൻ മോർ ആപ്റ്റായി. സോ ഐ വിൽ കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് ദോസ് ലൈൻസ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വരികളാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വരികളാണ്. റോബർട്ട് ഫോസ്റ്റിൻ്റെ വരികളാണ്. ദ വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ് ആൻഡ് മെനി മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ്. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതൊരു ജീവിത സായാഹ്നമല്ല, എനിക്കുമല്ല. എത്ര നാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഈ കാട്ടിലൂടെ ഇനിയും നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാട്ടിലൂടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി ഒരു പർപ്പസോടെ, അത്യാവശ്യത്തിന് കയ്യിൽ ചില്ലറയോടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റണം. ഈ കാടിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം. ഒരു കാലത്ത് ഈ കാട്ടിൽ വെച്ച് ഈ കാടിനോട് ചേർന്ന് ഇല്ലാതാവുന്ന കാലം വരെ ഇനിയും എനിക്ക് കാതങ്ങളേറെ താണ്ടാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗ്രേറ്റ് സർ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു കുറച്ച് സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഓർ കമൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പ്ലീസ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഡേ. യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊന്നും കമൻസൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കെയർ ടേക്കേഴ്സിൻ്റെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം അപ്രോച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളത് സംസാരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ദീസ് പാനലിസ്റ്റ്. What we have heard today makes it clear that dementia and depression are not isolated problems. They are interconnected challenges that require integrated solutions also. The key takeaway is that early detection, collaborative care, and community awareness can make a profound difference in the lives of elders and their families. So let's work together for a graceful aging to ensure that aging with dignity also means aging with mental and emotional well-being in order to lead harmony in our life. Thank you all. One word to the Bless family. I'm really privileged to be part of this wonderful session. Thank you one and all for such an informative and enriching discussion on dementia and depression, a dual challenge in aging. I express my sincere gratitude to our distinguished panelists, Dr. Kuruvilla Thomas, Dr. C.J. Joseph, and Dr. Gino Joy for sharing your valuable insights on the dual challenges of dementia and depression in aging. Actually, your expertise has shed light on the complexities of these conditions, the clinical features and treatment strategies as a whole, the importance of a multidisciplinary team approach, psychosocial support, family involvement, and community support in care also. We appreciate the time you have taken to engage in this important discussion and to share your knowledge with us today. Thank you, doctors, for this wonderful time. I would like to extend my sincere thanks to Ms. Atulya and
team coordinating such a great event today. Very specially, I extend my sincere and heartfelt gratitude and affection towards the MD and CEO of Bless Home, the main pillars, Mr. Jijo Chetan and Ms. Lija Shechi, and the whole Bless family and the team for organizing such an amazing and incredible eve in association with International Senior Citizen Day. Last but not the least, I extend my sincere thanks to the dynamic audience. I can't say like that because you patiently listened the whole process till now. No? So thank you so much for your cooperation. With these points, we bring this session to a close. Hope you all found it informative and enriching. Thank you for joining us. Thank you all. A sincere thanks to our moderator and panelists for their valuable contribution. As a gesture of appreciation, may I now invite Jijo Anthony, Managing Director of Blessed Retirement Living, to kindly present the token of love to our moderator and panelists. So first of all, I invite Sister Jessia for receiving the token of love. Next, I call upon Dr. Kurula Thomas. Next, I invite Dr. C.J. Joseph. Next, I invite Zino Joy. Once again, thank you to our moderator and esteemed panelists for such an enlightening session. Your expertise has shed light on the complexities of dementia and depression in aging and provided us with valuable insights for advancing elder care. We now move on to our third and final panel discussion of the day, addressing a deeply significant theme, palliative and end-of-life care in elders. Hello everyone. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന കുറച്ചും കൂടി സെഷൻ എൻഗേജിങ് ആയിരിക്കും. So please. Sarah Thomas is a retired orthopedic surgeon trained at AIIMS, New Delhi, with a strong background in trauma care, clinical practice, and medical education. She has served in leading institutions like AIIMS and JIPMER, and she started career working in Kerala and was here for 22 years. Then she moved internationally as a UN volunteer and worked in the South Africa, Botswana, Maldives, and Malaysia. Also, she is an active resident of our blessed family. I warmly welcome Dr. Sarah Thomas.
I now have the privilege of welcoming our esteemed panelist, Dr. Matthews Nambeli. Is a distinguished medical professional and a graduate of Kozhikode Medical College. He served as the chairman of Calicut Medical College and has consistently demonstrated a deep passion for palliative care. He holds a fellowship in palliative care and has made significant contribution in the field, earning him the prestigious Kodiyeri Smaraga Award. He has also held the highest position in the District Program Management Unit under the National Health Mission in Ernakulam. Currently, he serves as a medical officer at Ayambura, continuing his dedicated service to healthcare and palliative care. I invite Dr. Matthews Nambeli onto the stage. Biju Raghavan, Senior Consultant and Head of Department of Pain and Palliative Medicine at Rajagiri Hospital. With vast expertise in pain management and quality of life care, he has been at the forefront of advancing palliative medicines in Kerala. Dr. Raghavan has extensive expertise in managing complex pain conditions and advancing palliative care services with a commitment to improving quality of life for patients and their families. I warmly invite Dr. Biju Raghavan onto the stage. Dr. Asiya N. is currently serving as a consultant in family medicine at Sunrise Group of Hospitals, Kakinad. She has over 6 years of experience in clinical practice with expertise in geriatric medicine, palliative care, home care, lifestyle diseases, and emergency medical care. She completed her MBBS from Karuna Medical College, Palakkad, and her DNB in family medicine from Medical Trust Hospital, Kochi. Dr. Asiya has specialized training in BLS, ACLS, respiratory support, and routine immunization, and has been recognized by the National Board of Examination for her research on sleep disorders in geriatric population. I warmly invite Dr. Asiya to the stage. With our panel now assembled, we look forward to an insightful discussion on this vital subject. Good evening, ladies, gentlemen, colleagues, and guests. It is my privilege to welcome you to this panel discussion on palliative and end-of-life care in elders, a topic that is both deeply sensitive and profoundly important. Our conference theme, Together for Graceful Aging, Advancing Geriatric Care Through Collaboration, reminds us that aging gracefully is not merely about adding years to life, but about adding life to years. In the later stages of life, dignity, comfort, and compassion become as important as medical treatment itself. Palliative care is not about giving up. It is about giving more. The word palliative comes from the Latin word palliare, which means cloak. A cloak is something which we wear over all our other clothes to make us more comfortable. So palliative care is not about giving up. It is about giving more. More relief from pain, more emotional support, more respect for individual wishes, and more comfort for both patients and their families. It is about working together, healthcare professionals, caregivers, families, and the wider community to ensure that elders live their final chapter with peace, meaning, and dignity. Today, we are honored to have with us distinguished doctors in the field of palliative care. Their combined expertise spans medical, emotional, and ethical dimensions of end-of-life care, and their work has touched countless lives. Our discussion will explore practical strategies, cultural sensitivities, communication approaches, and collaborative models that can make a tangible difference. We'll also reflect on how society as a whole can move beyond fear and taboo to embrace conversations around life's natural end. So, without further delay, let us begin our dialogue by understanding the real-world challenges elders and families face in this journey.
My first question is to Dr. Biju. Many people have heard the term palliative care, but don't fully understand what it involves. It is sometimes mistaken as care only for the final days of life, when in fact it can begin much earlier. Could you explain what palliative care truly means and share with us who makes up the palliative care team, both medical and non-medical, that works together to support elders and their family? Thank you, ma'am. Thank you, Bless, for inviting us over here, and thank you for the opportunity. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ശ്രമിക്കാം. കംഫർട്ട് കെയർ എന്ന് ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നമുക്ക് ആനയ്ക്ക് സുഖചികിത്സ കൊടുക്കാമെന്ന് പോലെയുള്ള സംഭവമല്ല. കംഫർട്ട് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ. ഒരു പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന പോലെ, അതുകൊണ്ട് പാലിൻ്റെ ഗുണത്തിന് ഒരു രീതിയിലും കോട്ടം വരില്ല, അന്ന് അതിൻ്റെ രുചി മെച്ചപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ കംഫർട്ട് കൊടുക്കലാണ്. ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദീർഘകാലമായിട്ട് കിടപ്പായ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന രോഗികളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഷ്ടപ്പാടിന് പരിഹാരം കാണണം. മരണാസനായി കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കഷ്ടപ്പാടിന് കംഫർട്ട് എത്തിക്കണം. എന്നാൽ കഷ്ടപ്പാട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഒരു പരിഹാരം കാണലാണോ? ആണ്. പക്ഷെ അത് മതിയോ? തീർച്ചയായിട്ടും പോരാ. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് സുഖം, മനസ്സിന് സമാധാനം, ജീവിതത്തിന് അന്തസ്സ്, സുഖത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ ആണോ? ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടൈം ആയോ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റും കൂടി കേൾക്കാം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ക്യൂർ സംടൈംസ്, റിലീവ് ഓഫൻ, കംഫർട്ട് ഓൾവേസ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് ആർ ഇൻക്യൂറബിൾ. ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡിമെൻഷ്യ, സ്ട്രോക്ക്, CKD, CLD, congestive cardiac failure, interstitial lung disease, COPD, most of the diseases are incurable. Chronic ആണ്. അപ്പോൾ റിലീവ് ഓഫൻ. പക്ഷേ ക്യൂറബിൾ ആണെങ്കിലും ക്രോണിക് ആണെങ്കിലും ടെർമിനൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിളാണ്. അവിടെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, രോഗിയെന്നല്ല പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അവർക്ക് കംഫർട്ടും സമാധാനവും അന്തസ്സും നിലനിർത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിന് പല വശങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കംഫർട്ട് കെയർ ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഒരു വെർഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് we'll stop there as a starting point. I was going to ask the next question to you again. From your experience, what are the most common challenges elders and their families face when discussing or deciding on palliative and end-of-life care? ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാജഗിരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രീ ആണ്, ചാർജബിൾ അല്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ചാർജബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചാർജബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എൽഡർലിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്രായമായിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ മതി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം കെയറിൽ പോയി കാണുന്നത് വീണു, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വീണതിന് ശേഷം വേദനയാണ്, ബെഡിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ വലിയ
പണിയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രായമായില്ലേ, അവിടെ കിടന്നാൽ മതി. സ്നേഹമുള്ള മക്കളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഏജിസം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്രയൊക്കെ മതി, ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൃതി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, പ്രായമായിട്ട് അതൊക്കെ മതി. ഈ ഏജിസം ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം, ഒരു ബാരിയർ ഫോർ എൽഡർലി ടു ആക്സസ് ഗുഡ് കെയർ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി കെയർ. അത് മൊത്തം സമൂഹത്തിൽ ഏജിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ഏജിസം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വായനയെന്നറിയാതെ പ്രായക്കായില്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, പ്രായമായില്ലേ ഇത്തിരി വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രായമായില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ അതൊക്കെ കിടപ്പൊക്കെ ആവും, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഈ ബാരിയർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. ഏജ് ആവുന്നത് അതൊരു ബാരിയറായിട്ട് കാണരുത്. എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് അത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസണായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത്. എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതാണ് ഒരു മേജർ ബാരിയർ ഐ സി. My next question to Dr. Matthews. In some cases, a patient's condition may progress to the point where even advanced palliative interventions no longer provide meaningful benefit and the focus shifts entirely to end-of-life care. From your experience, what are the unique needs of a terminally ill elder at this stage, physical, emotional, and spiritual? How do healthcare teams and families address them with compassion and dignity? ഡോക്ടർ ബിജു ഇവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കാര്യം എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, അതുകൊണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു കംഫോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള പലർക്കും അത് കിട്ടാതെ പോകുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ രോഗികളാകേണ്ടത് നമ്മളോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാവേണ്ടത് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ മക്കൾ, ഭാര്യ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുകാർക്കും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പലതും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാര്യമുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് പരമാവധി ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്റ്റേജൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി വീട്ടിലോ അവർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലസ് ഹോം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ആകെ ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് കെയറാണ്. ഈ രണ്ടും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കംഫർട്ട് കെയറാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കില്ല ഇതായിട്ട്. അവരെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പലപ്പോഴും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ആൾക്കാർ മടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പോകാനും വീട്ടുകാർ കാര്യം അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ ബാക്കി എല്ലാ കംഫർട്ട് സിസ്റ്റവും തകരും, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് പോകാറുണ്ട് ഇതായിട്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ള കംഫർട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നും തകർത്ത് കളയാതെ എവിടെയാണോ ലാക്ക് അത് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് കെയർ അവരുടെ ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏജിങ്ങിൻ്റെയും ടെർമിനൽ കെയറിൻ്റെ ഏത് കെയർ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. So how would you define graceful aging in the context of patients approaching the end of life? അല്ല, ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്
എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം, നമുക്കൊരു വർത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇത് വേണം, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആകുമ്പോഴോ ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ആകുമ്പോഴോ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അത് നേരത്തെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഇത് എത്രയും നേരത്തെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാവോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കിടപ്പിലായ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും പരമാവധി അറിവ് ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഏജ് ആകുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ പോരാ, നേരത്തെ തന്നെ ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഏജിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ എന്ന് നോക്കണം, വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രേസ്ഫുൾ ഏജിങ് ഉണ്ടാവും. Yeah, that is graceful aging. Maybe I was thinking in terms of dignity in a person who's dying, end of life care. How do we give them that dignity? How can healthcare teams, caregivers and families work together more effectively to ensure care aligned with the elders' wishes? അവർക്ക് എന്താ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് ഈ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം എന്തെന്ന് ആ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലേറ്റ് ആണ് ഇതായിട്ട്. അപ്പം ഇത് ഈ ഫാമിലിയും ആ സമയത്ത് ആകെ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു വീട്ടിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, അപ്പോൾ ഫാമിലി ആകെ എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ 93 വയസ്സ്, അതിന് മുമ്പൊരു 92 വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ വന്നപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവിടെ CT സ്കാൻ എടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ICUലേക്ക് മാറണം. അപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ, ഞാൻ വീട്ടിൽ മരക്കട്ടിലല്ലേ കിടക്കുകയുള്ളൂ, കാര്യം പണ്ട് സ്പോണ്ടൈലോസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തലവണയോ ഒരു ബെഡോ ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ആൾ പ്രശ്നമാവും, ഉറങ്ങില്ല ഇതായിട്ട്. മാത്രമല്ല ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ICU കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൊത്തം ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും, കൈ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വരും, അത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഫാദറിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയുണ്ടോ, ഞാൻ നിന്നോളാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോള് ICUയിൽ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ നോക്കിയോളാം, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി, എന്താ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നോക്കിയോളാം എന്ന്. എന്നിട്ട് അവസാനം സീനിയർ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫാദറിൻ്റെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് എഴുതി തരാമെങ്കിൽ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് ഓർത്താൽ, അപ്പം ഞാൻ എഴുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് ഓർത്താണ്. എന്തായാലും ഞാൻ അത് എഴുതി കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് റൂമിൽ നിന്നു. പിറ്റേ ദിവസവും ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നോട് പറഞ്ഞു ICUലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന്. ഫാദർ ബെറ്റർ ആവുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിന് ചോദിച്ചു, അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ യഥാർത്ഥ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വാർഡിൽ കിടന്നാൽ നേഴ്സിംഗ് കെയർ ഒന്നും കിട്ടില്ല, ICUവിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നേഴ്സസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ നോക്കിയോളാം, ആ നേഴ്സിൻ്റെ പണി ഞാനിവിടെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു പ്രഷർ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കാര്യം അവർ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു അറിവും അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൗകര്യവും വെച്ചിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഗൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതായിട്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ ബാക്കി ഒരു കാര്യവും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ മോശമായതുകൊണ്ടോ അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ നല്ല സംഭവിച്ചത്, സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കുറേ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരേണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ പരമാവധി കയറി വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് മുഴുവൻ അവിടെ ആ സമയത്ത് എല്ലാം വീട്ടിൽ മാനേജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് എത്രയൊക്കെ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ടി വരും, പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട കാര്യത്തിനും അവിടുത്തെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണ്ട കാര്യത്തിനും മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാവൂ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
അപ്പോൾ അവരവരുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസ്ഫുൾ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. But this palliative care, as I understand, is not something that always ends in death, right? You can recover and live for another few months or maybe even years if your palliative care is covering maybe cardiac problems or respiratory problems. So it doesn't always have to end in end of life, right? Okay. അത് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ, is it a difficult thing? അല്ല, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആക്കിയത് തന്നെ അത് സിംബോളിക്കാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആവണമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഞാൻ കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, സുഖത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ഇത്തിരി അധികം നാൾ ജീവിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സൂത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ? അല്ലേ? അത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അത് ഇപ്പോൾ ക്യൂറബിൾ, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ പോരെ, എന്തിന് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കണം? ആ പനി വരുമ്പോൾ അതും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സുഖമില്ലായ്മയ്ക്ക് പാലിയേഷൻ പാരസെറ്റമോളാണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ടെർമിനൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സുഖത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ഇത്തിരി അധികം നാൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ that when you apply palliative care, not only you improve quality of life, you improve quantity of life. And the reason quantity of life improves is because you have improved quality of life. There are plenty of studies which shows. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് palliative care is something that you should talk first. End of life care you should talk first. കാരണം അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റിയാലിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മലയാളം ജീവാന്ത്യ പരിചരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ മരണം എന്നുള്ള വാക്കില്ല. എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഡെത്ത്, ദ വേർഡ് ഡെത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്. ജീവാന്ത്യ പരിചരണത്തിൽ മരണം എന്നുള്ള വാക്കില്ല. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ ആൾക്കാർ മരണത്തിലല്ല നോക്കുന്നത്. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് ലൈഫ്. And how can we keep life comfortable, peaceful and dignified? That is all that matters. സുഖമായിട്ട് മരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. The only way to have a good death is to have a comfortable, peaceful, dignified life till the point of death. Doctor, but a lot of people here are very much interested in palliative care and end of life. I can assure you of that. To Dr. Aisha. In your practice, how do you balance symptom control with supporting the emotional and spiritual well-being of elders? And what role do you see community networks, volunteers, and non-medical professionals playing in this holistic approach to palliative care? Definitely grateful to Bless Homes for inviting me. I'm a family physician, and I think realizing my role, I have been here. So in a holistic care, definitely a family physician plays a major role, because he or she is the first primary care point, maybe much more near to you. Anyone can run to him or her any point. So there should be a family physician for anyone. Definitely anybody could be a family physician. Your first primary care physician is definitely the one. And there should be a team who could help in palliative care, so, or end of life care. It doesn't mean that we are forcing or we are putting them that, yeah, you have to choose a palliative care for this disease. It's like you can put forward that there are these and these treatment options. It is the person who decides which kind of treatment I want. I prefer to be living very peacefully and should face a dignified death. So it needs a holistic team actually. It comprises of a family physician, a palliative physician, a nurse, a dietitian, a physiotherapist, an occupational therapist. Everyone has a role. And in a community, it is much important. As you know, you are living in a blessed home. You can support each other in many ways.
physical and mental support actually. To Dr. Matthew. How can we break the taboo and cultural hesitations around discussing death and dying, especially in the Indian context? അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡെത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പേടിയാണ് ഇതായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും ഈ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നുള്ള പറയും. അതായത് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നേടി ഇന്ന ഗുണം ഉണ്ടായെന്നുള്ള പറയും. മരിച്ചാൽ നഗരത്തിലൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മരിച്ചു എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആശുപത്രിക്കാർക്ക് വരെ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അതിന് എൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മരണം നടന്നെന്ന് പറയാനായിട്ട് എല്ലാ ആശുപത്രിക്കാർക്കും ഭയങ്കര നാണോ മടിയോ എന്താണ് ഇതായിട്ട്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ രോഗികൾ മരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡിൽ രോഗി മരിക്കൂ? ഇല്ല. അവരെ ICU കയറ്റി വെന്റിലേറ്റർ ഇട്ടിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ ആയിട്ട്. കാര്യം വാർഡിൽ മരിക്കുന്നത് എന്തോ മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഹോസ്പിറ്റലും വാർഡിൽ മരിക്കില്ല. കാര്യം വാർഡിൽ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മോശമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവരപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉടൻ തന്നെ കയറ്റി സ്പീഡിലുന്തി ICUവിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ വെന്റിലേറ്റർ ഇട്ട്, അതിപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും മരിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും വാർഡിൽ മരിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അതായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടാബുവാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് മരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ടാബു ഒന്നുമില്ല. ജനങ്ങളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ബാക്കി ചെന്നാൽ അവർക്ക് സാധാരണ പോലെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ മരിക്കുന്നു, അത് വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്നത് നോക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് മരണത്തെ ഇത്ര വലിയ ടാബുവിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വിവരമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, വിവരം കൂടിയതിൻ്റെ പ്രശ്നവും അത് വേറെ പല ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അത് അവസാനം എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി അതുള്ളൂ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെയാവും നമുക്ക് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നല്ല മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്, മരണം സംഭവിക്കും, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് വീട്ടുകാരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അവർ ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ. പിന്നെ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള പ്രയാസം എന്താണ്? ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് കൂടി കണ്ടു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടിയപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിൻ്റെ മരുന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കുറയും. പക്ഷെ അത് വീട്ടിലാരും വെക്കില്ല. വെച്ച മരിച്ചു പോകുന്ന പേടിയാണ്. അത് മരിക്കാൻ എല്ലാ ഇതിലും. അപ്പോൾ വെച്ച മരിച്ചു പോകുന്ന ആ സമയത്താണ് പേടിക്കുന്നത്, വേറെ ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് വീട്ടിൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വെക്കട്ടെ, വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, വീട്ടിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ആകെ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കുറയാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അവർക്ക് അറിയാത്തത്. ഇത് വലിയ ടെക്നോളജി ഒന്നല്ല, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ കയറും ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരണം കാര്യം നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ മരിച്ച ഉടൻ തന്നെ അയാളത്തെ വീട്ടിൽ ഇന്ന ആൾ വിളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം അവരുടെ മരണം കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്, അവർ ആ മരണം മാനേജ് ചെയ്യും വളരെ കൃത്യമായിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കഴിവും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഞാനൊരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാഴക്കുളത്ത് സെൻറ്റ് ജോർജ്. അവിടെ ഒത്തിരി ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് എൻഡ് സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ വരും. കാരണം പല ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ദിവസം കിടന്നിട്ട് ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും, ചിലർ അവിടെ മരിക്കും. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഡെത്ത് സർട്ടിഫൈ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ താഴെയുള്ള കാഷ്വാലിറ്റി ഡോക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ, അതായത് ഒരു ലങ് ക്യാൻസറാണ്, മെറ്റാസ്റ്റാസിസായി എൻ സ്റ്റേജായി, വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ടെർമിനലായെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചു ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി ഡോക്ടറെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ECG എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളെ, അപ്പോൾ ECG താഴെയുള്ളത്. ഈ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഡോക്ടർ ECG എടുക്കുന്നവരെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ ECG ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പം അതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, അതനുസരിച്ച് ആ ഡോക്ടർക്ക് വരെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ECGനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ECGൻ്റെ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ECG എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞവിടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ?
വീട്ടിൽ മരിച്ച ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമവും ഇല്ല. വീട്ടിൽ മരിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും മരണം മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മരിച്ചു എന്ന് പറയുകയും അത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും മതി. ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന നേഴ്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ മരണം സാധാരണ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, അതായത് ഗുഡ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ, ഗുഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മരണം സാധാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ICU കിടന്ന് മരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ ടാബു എന്നും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. മരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അത് ആരും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് പിന്നെ കയറി കണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിപ്പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു പ്രമാണിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഏതെങ്കിലും ICUയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക്. ഏതെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതും വലിയൊരു പ്രമാണി സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു എന്ന്? പക്ഷെ മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ ഒരു കടലാസും വേണ്ട മരിക്കും. അത് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ വളരെ ജനറിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചത് ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസായിട്ടാണ്. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 2 വർഷം ഓരോരോ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവും, ICUയിൽ കയറും, അവിടുന്ന് പിന്നെ പൊക്കി റൂമിലേക്ക് മാറും, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, അടുത്ത ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകും. ഒരു 2 വർഷം ഇങ്ങനൊരു ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മതിയായി, പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ICU വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റിംഗ് ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്, സിസ്റ്റർ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ അല്ല. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാം, ICU വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ 3 വരി ഓർത്തിരിക്കുക. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കാഷ്വാലിറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ 3 വരി പറയും. ഡോക്ടർ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ദയവേത് ICUയിൽ കയറ്റരുത്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് തരാം. അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാപ്പുറം പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അമോണിയ കൂടി, എൻകഫലോപ്പത്തിയായി, സോഡിയം കുറഞ്ഞു, ഡെലീരിയം വന്നു, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റൂമിൽ കിടത്തി ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായി. ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 വർഷം, അങ്ങനെ 1.5 വർഷത്തിൽ ഇത്രയും കൂടി കൂടുതൽ അങ്ങനെ പോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവും, പക്ഷെ ICUയിൽ കയറ്റാതെ ഇത്തിരി ഭേദവും വരും. പക്ഷേ ഈ ജേർണിയിൽ ഓരോ ക്രൈസിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലും ഒരു മെച്ചം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി, ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും ബോധ്യമായി, സിസ്റ്ററിനെയും ഇരുത്തി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയറിൽ അർത്ഥമില്ലാതെയായിപ്പോയി. ഒരു കാലത്ത് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറിന് അർത്ഥമില്ലാതെയായി പോലെ തന്നെ ഇനി മെഡിക്കൽ കെയറിന് അർത്ഥമില്ലാതെയായിപ്പോയി. ഇനി വീട്ടിൽ കെയർ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി. അമ്മ സ്വന്തം വീട്ടിൽ, സ്വന്തം മുറിയിൽ, സ്വന്തം കട്ടിൽ, വാടകയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, സ്വന്തം മുറിയിൽ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ, സ്വന്തം മുറിയിൽ, സ്വന്തം കട്ടിൽ ഒരു 2 മാസം സുഖത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, അന്തസ്സോടെയും ജീവിച്ച് ആണ് മരിച്ചത്. നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കൗൺസിലർ, വാർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തു. നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നമ്മളിങ്ങനെ അമ്മ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ടെർമിനലിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തും സംഭവിക്കാം, അറിയിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി അമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി. ഒരു കടലാസ് ആരും എവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ സംസ്കരിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്തോ എവിടെയും ഒരു മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റാണത്. ആക്ച്വലി ഒരു ഡെത്ത് അറ്റ് ഹോം പറയുമ്പോൾ ആരുടെയും കടലാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡെത്ത് ഈസ് നോർമൽ തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു അസ്. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷ്യൂർലി ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു അസ്. അതിനെ മെഡിക്കലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതും മെജോറിറ്റി ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. Your mother was truly blessed. But the problem is sometimes with the neighbors. You know, they come and say, you're not looking after her well, why don't you take her to the ICU? Or your close relations. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. So continuing on that, Dr. Aisa, will you tell us for the benefit of the audience, can you please explain what an advanced medical directive is and a living will? I think this talk should begin with what is an advance directive. Okay, I know how many of you are aware of advance directive, the term? Okay, I'm not asking how many of you have made one. Okay, good. So many of you may be aware of will, definitely, but it is mostly of a financial will, not of a living will or an advanced directive. It is definitely a legal document that a person can make for preferring his medical care later in life, at whichever point when you are incapable of taking a decision for yourself. So maybe it is not for just for the geriatric population. Anyone could make at any age. And so it is definitely includes the values and preferences of a person for his medical care, especially coming to the point of incapability. You can make a person a nominee, just like you are making a power of attorney for your financial things. So and so person will take care of my things. Like that, you can nominate a person, a close person to you, as your healthcare proxy, and you can make a living will to which level of care you want, how much life-sustaining treatment you want, whether you just opt for a palliative care or a definitive care. I want a ventilator, I don't want a ventilator. Definitely you can make it. So you can decide at the last time what you want. That should legally be a legally authenticated document. So you have to make it. You can take the help of your family physician or a primary care physician, your legal advisor. Make it legally documented in front of a judicial magistrate, so that nobody else will decide. If you have two daughter or son, one will say, yeah, my father wants this, my other daughter say, no, he don't want. But definitely you can think, yeah, I want this at my last stage of life. That is what advanced directive is. What is advanced directive and what is living will? How is it different? Living will is actually a type of advanced directive. It shows how much patient care, means how much care in medical terms you need for the end of life care, like life sustaining treatments, pain management, or any other options like dialysis, blood transfusions, and artificial nutritions. Definitely what this advanced directive is, you are making someone in charge for your medical treatment. He can make the decisions. What decisions you want to make will be defined under your living will. Well, this is something a lot of residents here are aware of, and some of us have already done it. But still, for those of whom they don't know about it. So in your experience, how can a primary care physician initiate conversations about advanced directives and living wills with family in a culturally sensitive way, especially when patients are hesitant to discuss end-of-life decisions? Definitely, coming to a talk of end-of-life care, it is always sensitive. And in our community, Indian community, we always hesitate to open up and speak about end of life. And there brings a role that your physician should be in continuous care with you, so that you have a physical relationship, strong bonding with your patient. So in such case, they will open up. Honestly, they will speak up, and we could guide them to what they need. Yeah, this is your values in life, this is what you are preferring,
and in this way you can make it to the end, like that. And you have to support the family members too. The family members should be aware of the wish of the person so that they could also help. So whatever the patient says goes. So family cannot interfere in any way and say no. If we you want have it made this an way. advance directive, it is They the cannot. last word of the will. You have to follow what You yes, and there should be a medical executive board looking into it if a person has made a will, and the physician has to take the crucial role in watch as a gatekeeper that it is being followed with all respect. Okay, this question is from the audience. I think Dr. Matthew can answer. What are the provisions for end of life care in terms of medication? Is there any restriction of medications or end of when you are providing only end of life care? Online. Oh, somebody online. What are they? Provisions for end of life care in terms of medication. Maybe they're thinking morphine injections or something like that. അത് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയറിൽ എല്ലാ മെഡിസിൻസും ആവശ്യമായിട്ട് വരാം, ബുദ്ധിമുട്ടനുസരിച്ചാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ബ്രത്ത്ലെസ്സസ് വരാം, വൊമിറ്റിങ് വരാം, ഡെലീറിയം വരാം, സെക്രീഷൻസ് വരാം, ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഇതെല്ലാ സാധനവും വരാവുന്നതാണ് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു 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 എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിലോ വാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് വരാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇതായിട്ട്. അതെല്ലാ മെഡിസിനും ഉണ്ടാവണം. അതായത് ശ്വാസം മുട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വൊമിറ്റിങ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെലീറിയം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ സീഷർ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടക്കം മെഡിസിൻ. അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ബോസ് എന്നൊക്കെയാണ് പുറത്തത് പറയുന്നത്. നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ മെഡിസിനും അതിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, നേഴ്സസും ഒരു 10 വീടെടുത്താൽ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരും ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം, ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, 2 ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ മെഡിസിൻ അവിടെ ഇല്ല, പിന്നെ അടുത്ത കടയിൽ പോയി വാങ്ങി വരണം. നൈറ്റിലാണ് പിന്നെ കട തുറന്നിട്ട് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതാണ് അടുത്ത ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ വരുന്ന ഏത് മെഡിക്കൽ പേഴ്സണലിനും ആ മരുന്ന് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനും അവർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ മെഡിസിൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് അവിടെ വെക്കാം. ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സിസ്റ്റമാണ്. കാര്യം എല്ലാ മെഡിസിനും SOS നമുക്ക് എഴുതിയിടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേണിൽ ഈവൻ ഹോസ്പൈസുണ്ട്, UK ഒത്തിരി ഹോസ്പൈസുകളും കെയർ ഹോംസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് 2 ആഴ്ചയിലും 3 ആഴ്ചയിലൊക്കെ വന്നാലായി. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ മെഡിസിനും SOS എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടേക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നേഴ്സസ് ഏത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അപ്പോൾ തന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കംഫർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ, അല്ല ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു, ഡോക്ടർ പിന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരണം, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം IV ലൈൻ ഇട്ടത് വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻ്റ് അനുഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നിട്ടൊന്നുമല്ല. മെഡിസിൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെഡിസിനും ഉണ്ട്, മോർഫിൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻ, ടമഡോളടക്കം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇഷ്യൂ. This is a controversial question, also came online. The question is there a scope for voluntary assisted dying? Who wants assistance to die is the question. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിൽ എന്താണ് പറയണതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ഒരു ഇഫ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇഫ് യു ഗീവ് എ ലീഥൽ ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആസ് എൻ ആക്ട്
വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ് ഡെത്ത്, അത് 304 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് മർഡർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്രിമിനൽ കുറ്റം. ആസ് എ ഡോക്ടർ, ഇഫ് യു ഗീവ് എ ലീഥൽ ഡോസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, IV ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പേഷ്യൻ്റ് അത് പറയുക, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധനമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ക്രൂഡ് വെർഷനാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൊലീഗിൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റിൻ്റെ ഫാദർ യുദ്ധത്തിൽ ആർമിയിലായിരുന്നു, യുദ്ധത്തിൽ ഇഞ്ചേർഡായി, കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻ്റെ കൊലീഗ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ, നേഴ്സ് ഒരു കുറേ മെഡിസിൻസ്, സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കൊണ്ടുപോയി ബെഡ് സൈഡിൽ വച്ചു. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ലൈഫ് പോയില്ലേ, സോൾജറിൻ്റെ ലൈഫ് പോയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൂഡായിട്ടുള്ളതും വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റഡ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് എന്ന് വേണം, അതും ആക്ച്വലി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. അത് എന്താ പറയുക, സൂയിസൈഡിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അത് സെക്ഷൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇത് രണ്ടും കുറ്റമാണ്, റൈറ്റ്? സോ യു പ്രൊവൈഡിങ് യൂത്തനേഷ്യ ഓർ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ബോത്ത് ആർ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ടെർമിനലിൽ പേഷ്യൻ്റെ വിത്ത് ഹോൾഡിങ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഓർ വിഡ്രോയിങ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട്, അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ലീഗലാണ്. മാത്യൂസിന് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകണം, ഫിസിക്കലിയോ ഇമോഷണലിയോ ഒക്കെ ആവാതെ ഇതായിട്ട്. അത് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, പെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസും ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ആയി പോകുന്നതുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വെറുതെ കണ്ണടച്ച് അത് ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു വശത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, അതിനെ കണ്ണടച്ചങ്ങ് ഇട്ടാക്കി കളയാണ് ഇതായിട്ട്. പക്ഷേ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എന്താണ് കാരണം, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ച വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കൺട്രീസ് ഈ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ലീഗലാണ്. ഇപ്പോൾ ബെൽജിയം, സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസൊക്കെ ലീഗലാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ബെൽജിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ്. അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു മാലിഗ്നൻസി വന്നു. അവർ 15 വയസ്സിലാണ്ട് പോകാൻ കഴിച്ചതാണ്. ഇവർ 100 വയസ്സ് അടുത്താകാറായി. അത്രയ്ക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. വൈഫ് ഒരു ഓവേറിയൻ മാലിഗ്നൻസി വന്നിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് പിന്നെ ജീവിക്കേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, ജീവിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും മരിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ആലോചിച്ചു. അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ ഫിസിക്കലി ഇത് മാത്രമല്ല, സൈക്കോളജിക്കലി ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് അലോ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മക്കളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കറങ്ങി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും കണ്ണടച്ചെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക ഒന്നും വേണ്ട, പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചർച്ചകൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നടക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മരിച്ച ആൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അതായത് അപ്പൻ എല്ലാ ഇത് അനുഭവിച്ച് ഇതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വീട്ടുകാർ ഹാപ്പിയാണ്, അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് അവിടെ കൈ പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഈ യൂത്തനേഷ്യ ഇസ് യൂത്താനോസ്, ഗുഡ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ യൂത്തനേഷ്യയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ മിസറിയുടെ, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊരു പരിഹാരം, ഒരു സുഖമരണം ആണ് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷേ ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസി തിങ് ടു ഡു. അതിനൊരു മോർബിഡ് ഗ്ലാമറുണ്ട്. ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഇത് അക്സെപ്റ്റബിളുമാണ്. പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വരുമ്പോൾ സുഖത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, സമാധാനത്തോടെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയുമ്പോൾ പിന്നെ മരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പലർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വന്നപ്പോൾ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ യൂത്തനേഷ്യ ഹാസ് ഗോൺ ഡൗൺ. സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുറയും. പക്ഷേ അത് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും, ഒരു മെച്യൂർ സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്നു, ഫിസിക്കൽ കംഫർട്ട്, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ പറയുകയാണ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ഐ ഡോണ്ട് സീ എ മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഇൻ ലിവിങ്. എനിക്ക് സൈക്കാട്രിക് ഇൽനെസ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് പെയിൻ ഇല്ല, പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ്. അവിടെ ഐ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ മെച്യൂർ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, വളരെ നോബൽ ആക്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ കണ്ടു, ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ. കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ. അതിൽ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ ഒരു കാരണമാണ് ഫോർ MTP. ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾ വച്ചിട്ട് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഫീറ്റസസ് ഹാവ് ബീൻ അബോർട്ടഡ്, മോസ്റ്റ്ലി ഗേൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പാണ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച വേണം മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷേ ഇത് എത്രത്തോളം ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, എത്രത്തോളം സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അതിനനുസരിച്ച് മെച്യൂർ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു ലോ അബൈഡിങ് ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിസ്കഷൻസ്, ബട്ട് we will have a long discussion. We should have a long Definitely food for thought. Okay, this is a common question, the last one. If there was one message you could give to families caring for elders at the end of life, what would it be to the families? Take care of your elderly as your child. Excuse me. It's one question for me. Withholding medicines and food is called passive euthanasia, isn't it? Euthanasia. It is passive, withholding medicines and food. Is it actually legalized in our country? Passive euthanasia. ഇത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഈ ചർച്ചകളുടെ ഒരു കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ, നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ തന്നെ ഇതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ലിവിങ് വില്ലിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നു ഇതാണ് വിത്തോൾഡിങ് ഇതാണ്. അപ്പം വിത്തോൾഡിങ് ഫുഡ് ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കണമാണോ? ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണത് ഈ ഫുഡ് രോഗിക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റൈസ് ടു ബിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റൈസ് ടു ബിട്ട് ഫീഡിങ് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരുന്ന് മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല അത് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പാസ് യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് പോലും വിളിക്കണ്ട, അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നു തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വെന്റിലേറ്ററും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വെന്റിലേറ്റർ ഇട്ട രോഗിനെ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പാസ് യൂത്തനേഷ്യ അല്ല. അത് പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഇതിനൊക്കെ പാസ് യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് അതിനും ഇപ്പോൾ വലിയ നിയമമാക്കി 3 പേര് സൈൻ ചെയ്താലൊക്കെ പിൻവലിക്കാവുള്ളൂ. കാര്യം നേരത്തെ എന്താണ്, നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗിക്ക് ഗുണമില്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടത് സാമാന്യ മര്യാദയല്ലേ ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് പകരം അത് സൈൻ ചെയ്ത് ഇടണേന് ആരും ചോദ്യമില്ല കേട്ടോ. പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് 3-4 പേര് സൈൻ ചെയ്യണം. അത് ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻവലിക്കണ്ടേ. ഇനി ഗുണമില്ല എന്ന് അറിയാൻ തീരുമാനം ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ പാസ് യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിത്തോൾഡിങ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവൻ കുറ്റക്കാരനാണ്, വിത്തോൾഡിങ് ഫുഡാണ്, അവന് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള സാധനം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതല്ല ഇത് ഒരാൾക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഒരു ഫുഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് കണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു യൂത്തനേഷ്യ ആകുന്നില്ല. അതിന് പാസിയൊന്നും ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൊന്നും തന്നെ കാണണം. ആക്ച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഐ അഗ്രി, ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ലീഗലൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി?
അതായത് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിവിങ് വില്ലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതായിട്ട്. കാര്യം ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസ്റ്റ് വിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ലൈഫ് സസ്റ്റൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല. അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ 4 പേരുടെ സൈനൊക്കെ ഇടാൻ നടക്കേണ്ട ഗതികേടാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുള്ളൂ. ഈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് 2018 ഡെഫിനിഷൻസ് ഓൺ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയറിൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് സസ്റ്റൈനിങ് ലൈഫ്, അത് ഒരു ടെർമിനലി പേഷ്യൻറ്റിൽ അത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ withholding and or withdrawing life support is for terminally ill patient where life sustaining treatment becomes inappropriate. Therefore മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാസീവ് യൂത്തനേഷ്യ ആക്ച്വലി അങ്ങനൊരു വാക്കില്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ചില അറിവില്ലായ്മയും കൊണ്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര രോഷമുണ്ട് ഈ വാക്കിൽ. യൂത്തനേഷ്യ ഇസ് യൂത്തനേഷ്യ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്ട്, വിൽഫുള്ളി ഡൺ ആക്ട് വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ് ഡെത്ത്. അതിൽ പാസീവ് ആക്റ്റീവ് എന്നൊന്നുമില്ല. യൂത്തനേഷ്യ ഇസ് എൻ ആക്ട്. വിത്ത്ഹോൾഡിങ് ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് 2018 അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡെഫിനേഷനിൽ ഈ വാക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അനാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി? ആ യൂത്തനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പാസീവ് ആണെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അതിൽ വരുന്നു. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു വിശപ്പില്ലാത്ത ആൾ പട്ടിണിയല്ലല്ലോ. ഇൻക്യൂറബിൾ പ്രോഗ്രസീവ് അഡ്വാൻസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ അനറക്സിയ കാക്കക്സിയ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് നോർമലാണ്. വിശപ്പില്ലാതെ ആവുന്നു, തടി കുറയുന്നു, ക്ഷീണം കൂടി വരുന്നു, കിടപ്പായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേണ്ടാത്ത ആളെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുക, വിശപ്പില്ലാത്ത ആളെ വായിക്കൂടെ മൂക്കിക്കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുക, ശ്വാസം വേണ്ടാത്ത ആളെ ഐസിൽ കയറ്റി ട്യൂബ് തൊണ്ടയിൽ കുത്തി കയറ്റി മെഷീനുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൃത്രിമമായിട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് വരുന്നത്. പറയുമ്പോൾ അത് ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ കേസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൊരു പാസീവ് യൂത്തനേഷ്യ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് ആകെ അത് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഹാസ് മഡീഡ് ദ പൂൾ. ഇപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതായി. മുമ്പ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, എനിക്കൊരു ലിവിങ് വില്ലിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമൻറ്റ് പറയണമെന്ന് തോന്നി. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ലിവിങ് വില്ലും അഡ്വാൻസ് ഡയറക്ടീവ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കും ഈ ലിവിങ് വില്ല് എന്താണെന്നും നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ് എന്താണെന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി വെച്ച പേപ്പറും എഴുതി വെച്ച ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒക്കെ പലപ്പോഴും യൂസ്ലെസ് ആയി മാറാറുണ്ട്. ഇതിലേറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളിത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ, ബോധം മറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മകനോ മകളോ, നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി മനുഷ്യപ്പറ്റോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കൊണ്ടുവരുന്ന മകനോ മകളോ അമ്മയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്തോളൂ, വെന്റിലേറ്റർ കയറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗിൽറ്റ് ഫീലിങ്ങിൻ്റെ പേരിലും സോഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ പേരിലും നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ബിക്കോസ് രാജഗിരിയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ നാളെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാൽ രാജഗിരിയുടെ EMR അവർ എഴുതിയിട്ടെങ്കിൽ പോലും മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന് EMR അറിയില്ല. എൻ്റെ എമർജൻസി മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ ആരെ കാണുന്നതിന് മുമ്പും ചിലപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഡയാലിസിസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ലിവിങ് വില്ല് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് വില്ല് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ആരാണോ, ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കും പറയും, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബിക്കോസ് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നത്. അവരിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ലിവിങ് വില്ല് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള പരിപാടി ബാർഗെയിനിങ് വിത്ത് ഫാമിലിയാണ്. ഞാൻ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ പരിപാടിയോ ഈ 4 പേരുടെ ഒപ്പിടിയിലോ ഒന്നും ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ വെച്ചൊരു കളി കളിക്കും. ഞാൻ പറയും, അച്ഛൻ ആയ കാലത്ത് എന്നെ ഒരു പേപ്പർ എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സാധനത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 5 മക്കൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ മതി, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടക്ക് ഡിസിഷൻ വരും. നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട പേപ്പറൊക്കെ പോയി, ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിച്ചില്ല. ഈ 4 പേരും എല്ലാ പേപ്പറിലും ഒപ്പിട്ട് തരും, പറയും അച്ഛനെ റൂമിൽ നോക്കാം, സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ വിടാം. സോ അത് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചു വെക്കണം. ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉള്ളവരുടെ ഇത് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തെടുത്തോളാം.
We all got it signed by the notary. Notary register ചെയ്തു. നോട്ടറി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അമെൻമെന്റിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിന്റെ സൈൻ മാത്രം മതി. നമ്മളെങ്ങും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട. നോട്ടറി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സൈൻ മതി. ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് എ കസ്റ്റോഡിയൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ, അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൻ്റെ അടുത്തൊരു കോപ്പി വെക്കണം. ഇപ്പം എറണാകുളം സിറ്റി കോർപ്പറേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റോഡിയൻ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കസ്റ്റോഡിയൻ ഇതില്ല എന്നുള്ളപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം, നമ്മൾ ഈ ലിവിംഗ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ലോക്കൽ ബോഡി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല. അവർ പറയും ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണം, ഈ പേപ്പർ വർക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലാത്തത് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരിൽ പേടിച്ചിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പേപ്പറും വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റും, സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ EMR-ലൊക്കെ എഴുതിയിടാറുണ്ട്, Mr. Ramanujan has clearly expressed that he do not wish to be resuscitated at this point എന്ന് എഴുതി വെക്കും. ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് കാണിച്ചാലും മതി. അതെ, ഡോക്ടർ ജിനോയോട് ഇവർ കോൺഫിഡൻഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ എന്നെ ഒന്ന് ചേരുന്നു. ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് പേര് സമാധാനത്തോടും. പക്ഷേ ഈ ലിവിംഗ് വില്ലിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും പറയാം. ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 23 കൊച്ചിൻ IMA, ആക്ച്വലി IMAയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ, പബ്ലിക്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു മെഗാ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. 3 മണി മുതൽ 6:30 വരെ പണിയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാണ്. അവിടെ ഇത് കൊച്ചിയിൽ അക്രോസ് കൊച്ചി ഒരു ലിവിംഗ് വില്ലുള്ള ആളെ എങ്ങനെ ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എങ്ങനെ ഇത് ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന് എന്താണ് അവയർനെസ്, ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ പ്രസൻറ്റഡ് ദിസ് ഇൻ IMA. ആക്ച്വലി ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി ഈ വാക്കെങ്കിലും കേട്ടാൽ, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ലിവിംഗ് വിൽ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും കേട്ടാൽ, ആദ്യത്തെ എമർജൻസി മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ മുതൽ ഇച്ചിരി മയമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ആ മയമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹവ് സീൻ N നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് രാത്രി നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റൗണ്ട്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ ഇത് ഈ സാവിത്രി അമ്മയല്ലേ, ഈ അമ്മയ്ക്ക് പണ്ടേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ വെന്റിലേറ്റർ വേണ്ടാന്ന്. പക്ഷേ വെന്റിലേറ്ററിലായി, കാരണം രാത്രി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നൊരു മകള് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ കൗൺസിലറാണ് ഈ 92-year-old ലേഡീനെ കൊണ്ടുവന്നത്, വാർഡ് കൗൺസിലറാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അവർക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ മകളെ ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹർ. ഇത് അമ്മ ടെർമിനലാണ്, ഒരു IC ബ്ലീഡ്, തലയ്ക്കകത്ത് ബ്ലീഡാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അമ്മ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചേക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം പുള്ളിക്കാർ ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് ഫോർ 5 minutes എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 5 minutes കഴിഞ്ഞു. 15 minutes കഴിഞ്ഞ് വരാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കാരണം നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഴപ്പം, ഈ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും വില്ലന്മാരൊന്നും അല്ല, പാവങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കളയും. കാരണം ഇത് ഞാനൊരു തീരുമാനം തെറ്റായി എടുത്താൽ നാളെ മകൾക്ക് എൻ്റെ എതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് കെയർ ഒക്കെ കോർട്ടിൽ പോയി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസും എൻ്റെ കാശും കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തായിരിക്കും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോധമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറും എഴുതി വാങ്ങിക്കാതെയും പേപ്പർ ഒപ്പിടാതെയും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഈ മകള് വിളിച്ചപ്പോൾ മകള് പറഞ്ഞു, I checked the flight tickets. It's Thanksgiving in US. It'll be expensive for me to come down now. You hold on, YouTuber, and wait for, nurse ആണ് കേട്ടോ, you wait for next 14 days. അപ്പം തന്നെ 14 ദിവസം എന്തായാലും ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ MS-നോട് ചോദിച്ചു. MS-ഉം പറഞ്ഞു ഇവർ ഒരേ ഒരു മോളാണ്, ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും. പല പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഈ കൗൺസിലറെ കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഒപ്പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. കൗൺസിലറും ഈ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഹമ്പിനും വില്ലിനും അടുത്തില്ല. ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരുന്നായിരിക്കാം. ഈ അമ്മേനെ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്തു, വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ട് ICU ബെഡിൽ പോയി കിടന്നു. 14 ദിവസവും കിടന്നു, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ വിധിയുടെ വിളയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോള് നെടുമ്പാശ്ശേരി ലാൻഡ് ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് വരെ എത്തുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അമ്മ മരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് ദൈവനിയോഗം എന്നൊക്കെ പറയാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നിങ്ങൾ ഈ എഴുതുന്ന പേപ്പറിനും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും വിലയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ത്യയിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഒരാളെ സെറ്റാക്കി ഞാൻ മരിക്കാറായി ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോക്കോ, പുള്ളിക്ക് ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച പേപ്പറൊക്കെ വെറുതെ ആവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ യു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ പബ്ലിക്
ലിവിങ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് 4 പേർ ഒപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എൻ്റെ ഈ 4 ലിവിങ് വിൽ ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മര്യാദയ്ക്ക് MS വിളിച്ച് പറയും, മറ്റവരെ വിളിച്ച് പറയും, ഇതൊക്കെ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് മാഡം, നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വിടും. അല്ലാതെ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ സം ഡേ, അതൊക്കെ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ നിയമം, അതായത് ഇതൊരു ലോയാണ്. ലോ മനുഷ്യനെ, ബോധമുള്ള മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനാണ് ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെ ലോ കൊണ്ട് ആർക്കും സുഖമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് സൊല്യൂഷനല്ല. സൊല്യൂഷൻ ചർച്ച ചെയ്യണം. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ലിവിങ് വിൽ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് ഉള്ള എഴുത്തണം. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് എഴുത്തന്നാലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഗതികേടിൽ എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും IV ഫ്ലൂയിഡ് റിലേറ്റീവ് വന്ന് വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആദ്യ നിലയിലാണ്. കുറേ പേര് അനാവശ്യമായിട്ട് വെന്റിലേറ്റർ ഇട്ടത് എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ജനം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കാര്യം അത് വളരെ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീട്ടുകാർ വന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിർബന്ധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി. ഇത് ആരാ ആദ്യം എഴുതി പഠിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർമാരല്ലേ. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ടാണ് ഇത് സുഖമാകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരല്ലേ. ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവം മാറിയത്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രൊഫഷണൽസ് അടക്കം പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത്. അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി ഭാവിയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കും ആശുപത്രിക്കും ബോധ്യമായി, വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളല്ല, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഈ ഗതികളുടെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടും. അതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഡോക്ടർ ജിന്നോ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, ഇത് പലപ്പോഴും ഗിൽട്ടാണ്. ഞാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോ എന്നുള്ളൊരു ഗിൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചാലും നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, ഡോക്ടറെ വികാരഭരിതമായിട്ട് പറയും, ഡോക്ടർ എല്ലാം ചെയ്യൂ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ഡോക്ടർക്ക് അടി കിട്ടാതെ ഇരിക്കാനും ജയിലിൽ പോകാതെ ഇരിക്കാനും കോടതിയിൽ കയറാതെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അത് ICUയിൽ കയറ്റും. അവിടെ നിങ്ങളൊരു ഭദ്രമായിട്ടൊരു കടലാസ് എഴുതി വച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ പോണില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഡയറക്റ്റീവ്സും കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. ഇന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കിത് വേണം, ഇത് വേണ്ട, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കിത് വേണം, ഇത് വേണ്ട, ആ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം? കാരണം നിങ്ങൾ സ്വമേധയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ക്രൈസിസിൽ പോകുന്നത്, നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അവർക്ക് യുക്തി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലി വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ എഴുതി വെച്ച സാധനം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അയച്ചും കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അത് റെക്കോർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി ഡൺ അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഔപചാരികതയാണ്, അത് ലീഗലാണ്. പക്ഷെ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി ഡൺ അത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പീപ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ യുവർ ബിഹാഫ് വെൻ യു കാൺ ടേക്ക്, അവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത് റെക്കോർഡായിട്ട് ഇരിക്കണം. കാരണം ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മറന്നുപോകും, സംസാരം മറന്നുപോകും. പക്ഷെ ഒരു റെക്കോർഡായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡായിട്ട് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് നോക്കാം, അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് ലിവിങ് വില്ലല്ല, ഞാനൊരു പൂച്ചേനെ തളവിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ ശബ്ദം ബാക്കിൽ പാവം കിടന്നുറങ്ങി എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണും. അമ്മ അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം അതിൽ കേൾക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നടപ്പിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ലിവിങ് വില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കളോട് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തി. എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാം. ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഒറിജിനൽ തിങ്, നോ? സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് ദ ബ്ലസ്, റൈറ്റ്? No, that is I have to clarify that. The original is kept with me. അല്ലേ? ബ്ലസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കോപ്പി ഉള്ളൂ. മാഡം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മാഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വായിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക. മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഈ ബ്ലസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുക്കുക. മാഡത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഉണ്ടോ? മക്കള് പുറത്താണ്, പുറത്ത് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി. അല്ല, വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കൂ. ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമല്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വായിക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വീഡിയോ കണ്ടോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ സംഭവിച്ചു, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സുഖമില്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പറയായിരുന്നു, നമ്മൾ രണ്ടാളും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലായാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറ്റണ്ടെന്നുള്ളത്. പുള്ളി ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാനും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മെഡിസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഈ ഒരു എഴുത്തും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് 84 വയസ്സായി. സോ എനി ടൈം എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ കിടന്ന് ഒരു 6 ആഴ്ച കിടന്നിട്ട് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല. അവർ ICU കയറ്റി വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് കടലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ബാഡ്. എന്തോ ഒരു ഡെത്ത് വാറൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല, എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നുള്ള ആശയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവൻ പീസ്ഫുള്ളി കയറ്റിയില്ല. പിന്നെ മാഡം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പം അതിൽ വരുന്നൊരു വികാരം കൈ ഒഴിഞ്ഞു വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു വികാരം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വന്നു അല്ലേ? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു, ആരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായില്ല, കുട്ടികളൊന്നും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിത്തരാം. അല്ല, ഞാൻ പറയണം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാഴ്ചപ്പാട്, കാരണം ഈ മാഡത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഒരു വികാരം. അത് ശബ്ദം ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ്, അത് വികാരം കൊണ്ട്. കാരണം എവിടെയോ അത് ലെറ്റ് ഗോ. അതെ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ICUവിൽ കിടത്തി കൊടുക്കുന്ന കെയറിന് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? സംബഡി ഹൂസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ, അല്ലേ? ഹൂ ഇസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ? ഏത് നിമിഷവും മരണപ്പെടാം, പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ സാവകാശമില്ല. ഈ സാവകാശം ഉണ്ടാക്കലാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ വിദ്യയും പരിപാടികളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെ പരമാവധി ഉപദ്രവിക്കേണ്ടതും വരും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ബാക്കി ടീംസിന് രംഗപ്രവേശനം നടത്തി ആ രോഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ നിന്ന് ഊരെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാളെ പരമാവധി ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാം. അതിന് യുക്തിയുണ്ട്, ധാർമ്മികതയുണ്ട്. പക്ഷെ മാരാരോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ട് പല പല കാരണം കൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, ടെർമിനലി ഇൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതേ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷണത്തിനൊരു വലയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ്. യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹിം, റൈറ്റ്? യു ഡിഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഗോ. യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹിം ഫ്രം ഹാം ഇൻ ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക്. ഹോമിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നത്, ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, നേഴ്സസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ മെഡിസിനും അത്യാവശ്യം എടുത്തു വയ്ക്കുക.
കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ബാക്കി വീട്ടിലൊന്നും പലപ്പോഴും ആൾക്കാരില്ല, അതിനുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ട പോലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മിക്കവാറും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വിജയകുമാർ സാർ അടക്കമുള്ള കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ വെപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ വളരെ കാമായിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഹോമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടി, അതായത് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്ന മെഡിസിനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം. അതിന് ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻഡ് ആവണം. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ട് ഇതായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലസ്സിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് വീടുകളിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്യൂണറലിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രെമറ്റോറിയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആധികാരികത? വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യം ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പേപ്പർ ഫോർമാലിറ്റിയുടെ പുറകെ പോകണമെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഒത്തിരി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെന്തായാലും വേണ്ട, വീട്ടിലാകെ വേണ്ടത് ഇവർ ക്രെമറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇവിടെ ഇന്ന രോഗി വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ചതാണ്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ അവിടെ എഴുതിയാൽ അതും ആകാം. ആരുടെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ മതി. ഇങ്ങനെ ഇന്ന വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഇന്ന ദിവസം മരിച്ചതാണ്, അവരെ ക്രെമറ്റോറിയത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. സാർ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മോർച്ചറിയും സെയിം തന്നെ സാറേ? ഇപ്പോൾ ഇല്ലില്ല സാറേ, എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും രാജഗിരി, കാർമൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ബോഡി മോർച്ചറിയിൽ സ്വീകരിക്കില്ല. മോർച്ചറി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ, നമ്മളുടെ എല്ലാ ആശുപത്രികളും ചികിത്സിക്കില്ല. അതാ ഒരു പ്രശ്നം. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പലർക്കും മോർച്ചറി കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇവിടെ മോർച്ചറി സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ എമർജൻസി കേട്ടിട്ട് അവിടെ ബ്രോഡ് ഡെഡ് എന്ന് എഴുതിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് മോർച്ചറി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആരും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി ഇവിടെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മോക്ഷ നിർമ്മല, സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അവിടുത്തെ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിൻ്റെ ലെറ്റർ മതി ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പല ആൾക്കാരും പല ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു രീതി പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണിത്. അതാണ് ഞാൻ റൂട്ട് കോസ് അതാണ്. ആ റൂട്ട് കോസ് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക, വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ. രാജഗിരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായി. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മകനാണ് അവർ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, വേറൊരു സിബ്ലിംഗ് വിദേശത്താണ്, അപ്പോൾ ഇത് മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി 1-2 ദിവസം മോർച്ചറിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അടുത്താണ് വന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചു, വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പേപ്പർ വർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചില ചട്ടക്കൂടലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. ഇൻക്യൂറബിൾ പ്രോഗ്രസ് അഡ്വാൻസ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ്. വീട്ടിൽ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അടുത്ത് മകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്പം മരിച്ചു, നമ്മളിവിടെ രാജഗിരിയിൽ മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടുവരാണ്, ഓൺ ദ വേ ആണ്, ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അന്ന് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചു, ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാണ്, അപ്പോൾ വേറെ ബ്രോഡ് ഡെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കേണ്ട, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ DSOയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തണം. പക്ഷേ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാം, ഒരു കടലാസിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ അത് നമ്മൾ സമൂഹം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലും പ്ലാനിങ്ങോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും സംഭവിക്കും. രാജഗിരിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മോർച്ചറി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ സാധനം അല്ല കേട്ടോ. അത് നാട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോർച്ചറി തുടങ്ങിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ മരിക്കുന്നവർ വയ്ക്കാമെന്നുള്ളൂ. അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവിടെ ഒരു സാധനം അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കണമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നാട്ടുകാർ എല്ലായിടത്തും മോർച്ചറി പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങണം. Okay, let's conclude the session. As we leave the session, may we carry with us the commitment to build networks of care that prioritize comfort over cure when the time calls for it, dignity over denial, and togetherness over isolation. Because graceful aging is not about how we live, it is how we care for one another all the way to the end. Thank you. A heartfelt gratitude to our moderator and panelists for sharing their expertise and wisdom with us. As a gesture of appreciation, may I now invite Mr. Jijo Anthony, Managing Director of Blessed Retirement Living, to kindly present the token of love to our moderator and panelist. First of all, I invite Dr. Matthews to receive the token of love. Next, I invite Dr. Biju Raghavan to receive the token of love. Next, I invite Dr. Asiya for receiving the token of love. So once again, thank you, esteemed moderator and panelists, for your meaningful and thought-provoking insights on palliative and end-of-life care. Your contribution reminds us of the importance of compassion, dignity, and holistic support in elder care. As we draw this enriching evening to a close, I invite Mrs. Sheetal, Director of Blessed Retirement Living, to deliver the vote of thanks, extending our deepest gratitude to all dignitaries, distinguished speakers, panelists, residents, and participants for their valuable presence and contribution. Respected dignitaries, distinguished speakers, esteemed residents, staff, and my dear friends, a very warm good evening. As we conclude today's enlightening conference, it is my honor and privilege to extend, on behalf of Blessed Retirement Living, our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to making this conference a success, held in observance of World Senior Citizens Day on the theme Together for Graceful Aging, Advancing Geriatric Care Through Collaboration. I would like to express a sincere appreciation to Dr. Vijay Kumar for delivering the welcome address and setting the tone for this gathering with his gracious words of encouragement. I extend our deepest gratitude to our distinguished keynote speaker, Dr. Matthew Abraham, for his insightful address on aging gracefully, which provided a fitting foundation for today's discussions. My thanks also go to our eminent panelists and moderators who enriched this conference with their perspectives and expertise. The first panel, moderated by Dr. Prabha Gopakumar, with thoughtful contributions from Dr. Sunny P. Orathel, Dr. Anushree A.S., Dr. Jyotis R. Nair, and Dr. Jose Anthony, for emphasizing the need for integrated approaches to geriatric well-being. The second panel, guided by Sister Jessia MSJ, with the valuable insights of Dr. C.J. Joseph, Dr. Kuruvilla, and Dr. Juno Joy, for addressing the dual challenge of dementia and depression with clarity and compassion.
The third panel, moderated by Dr. Sarah Thomas, with the expertise of Dr. Matthews Numpeli, Dr. Biju Raghavan, and Dr. Asiya N, for their meaningful deliberations on palliative and end-of-life care in elders. Sir, പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആദ്യം വെക്കേണ്ട session, but we didn't have half the numbers, sorry, unfortunately. But this was the most engaging, and I think everybody had a big clarity on the session. Thank you so much, sir. Each of you has left us with knowledge, reflection, and inspiration, and we are deeply grateful for your presence here today. A special word of appreciation goes to our relations team, headed by Atulya, and communications team, whose tireless efforts, planning, and coordination have been the backbone of this event. I also wish to thank our CEO, Mrs. Lija Jijo, for her guidance and encouragement, along with our MD, Mr. Jijo Anthony, and the management for their continued support in enabling us to organize initiatives of such significance. To our dear residents, families, and guests, and to all those who joined us through live streaming, your presence and engagement have given life and warmth to this program, reminding us that community is at the heart of graceful aging. Finally, we thank the Almighty for guiding us throughout this day and blessing our efforts. With these words, I once again extend my profound gratitude to each one of you. May the insights shared today continue to inspire collaborative action, compassion, and dignity in the care of elders. Thank you, and I wish you all a pleasant evening. Ladies and gentlemen, this concludes our in-house conference 2025 at Bless Retirement Living. Though my professional background is in engineering, my journey at Bless has always gone beyond my assigned role. From the very beginning, I have been given the opportunity to engage with our residents and to contribute in meaningful ways. On this World Senior Citizens Day, may the insights shared today inspire us to build a society where aging is embraced with dignity, compassion, and collaboration. We thank you once again for your gracious presence and wish you a pleasant evening. Thank you.